Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Kwa hivyo jitayarisheni, tulipatiwa kifunguo ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ile Harrison alikuja hapa, alinipatia kifunguo ya Nairobi. Sasa nikatumwa tena niende huko, nikaambiwa nenda upokee kifunguo ya wapi? Ya the nation. Now the journey has begun. Bwana Yesu asifiwe. So when the journey begins, the journey ikianza, safari imeanza, inakuwa na maneno yake. Kuna conditions na commands za safari, watu wakianza safari. Na kuna wale sasa, kama sasa wakati tulikuwa tunakula, tunakunywa, si kuna sheria ya kukula, na kuna sheria ya kutembea, na kuna sheria ya kulala. Kwa hivyo sheria sasa ile iko sasa ni ya nini? Ni ya kunyorodha mwendo. Ni kwenda leo, ni guthie leo. Niki? Ni guthie leo. Ni guthie. Ona mageria gwika atia? No tuguthie na tutaanza na kesha ya tarehe, I think ni tarehe 8 ama Friday itakuwa Friday ya tarehe ni tarehe 8 ama ni 9. Itakuwa ya Wednesday, tarehe 8 tutakuwa na watu na na Inoro live, na ninataka mwende mwalike watu kote wakuje. Tuta launch kitu kubwa hapa, italipua Kenya mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. So tarehe 8 tutakuwa na hiyo kesha, na ningetaka tu muanze kutangaza hiyo kesha kutoka sasa. Ni kubwa. Hata nimejaribu kuongea na huyo baba yangu ya kiroho Harrison yakuje. Kama sijui kama ataweza, lakini anasema siku hizi amezeeka, atembeagi usiku. Lakini tutabebeleza yeye tu mpaka tumwambie mudhuri ukoshere waneshi anayo shikomaga watuko. Zikakoto ngota. Ngota gwe. Ukomaga ate. Takana. Dumenya kana ngota ka. Thank you. God, sema God will appear. In all these things, God will appear. Ni mwiko wake dogo. Dukani ge dogo na ge doidi. Nego. Wewe ndo nyitagira goko. Ndera roho wa Ngai agutaurire uria wothe uigue uria wothe kuhunjia na githuku. Nego. Thank you. Yeah. Ni muhutu agatukania na kwaga githomo, agatukania na ukorino. Maundu macio mothe matukana, maundu makagito. Ndaigua ndamwenda muno. Shosho Ngai amurathime. Ni wendo munene muno ucio. Riu gaka ni gake. Haya. Ndikahutie. Niki? Sasa mimi sifai kuguza? Ndingehutia? Mimi nitapatiwa yangu. Ate? Mwathani agocwo. Ni uria riu metikitie mahinda maria riu togora twirwa apostle ranengererio ora mururi nake niguo amurirwo akinengerwo riu wi mukwanjo na riu noguo anyitaga riu we ahetwo we wake. Haya. Nganege no nyende gutuika mukorino. Eti wega njohe kiremba. Nito jagerero. Tiga kia koroni na kia mwiri, niguoha. Niguoha gia papo.
Kia mulaika nĩ Mikaeli? Acha. Mikaeli ni papo. Ni ũrĩa njũĩ mũraika wa mũtu wa nguo ndune etagwo Auriel. Na Auriel nĩ mũraika wa ũũgĩ, kũgĩa ũmenyo. Nwanyita. Nake mũraika wĩtagwo Gabriel nĩ mũraika wa ndũmĩrĩri. Na nĩ wa white. Nĩtiguo. Nake mũraika Michael nĩ mũraika nĩwe ũrũgamĩrĩire araika othe. Na niwe nĩarũithagia mbara tondũ nĩ arĩ rũhiũ rwa na akoragwo wa purple kana blue. Nwanyita. Nake mũraika wa green etagwo Rafael tondũ wa kũhonia. Nwanyita. Nĩtwanyitana rĩu. Ona ni nĩ ndarĩ kuo. Nĩ ndarĩ kuo hanini. Nĩ ndonyaga kũu thĩinĩ. Na ngari nae. Wow, nĩguo hakĩremba. Yes. Ninage mwarie ko mwĩwate. Makofi kwa hao. Asante sana. Wetagwo kwarahũra. Amen. Nini ndarĩ wa kaidi? Kuna mtu asikii Kikuyu? Nikichekea gana, I'm trying to bring you into the church because I can see mko very serious. Sasa najaribu kuongea ndio nione kama wewe mzee msmaili sasa. Alikuwa ameniogopesha kwa sababu na unajua tunaogopa kwa sababu juzi hapa niliwaambia na ile saa nyingine nikaambia kuna possibility mahali shababu wataingia Kenya kutoka tarehe 1, 2, 3, 4 hapo hivyo. So nikiona mtu kama wewe umeniangalia na hiyo sura baya, ninaanza kuona kaka domelile na kuhigirio goko. Mahali shababu wanapanga muombe. Kwa sasa hii maeneo ya Gikoba hivi, maeneo hivi KICC huko Nairobi huko malls, muombe sana, msimamishe hiyo kitu, ni kubwa. Na wale wamepanga sio ati watu hawaeleweki vizuri. Muombe. Tufanye nini? Let us pray. We must pray na mufast. Mufast kabisa, mfuke hiyo kutoka sasa this week kuendelea hivyo. Niliwaambia last 2 months ago kuna kitu kinatengenezwa kitu si mzuri sana. So let us pray. Tuombe sana 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 sana, mushike maeneo. Kwanza ile maeneo enado metagwa aterere. Todo muoroto ni aterere. Ni aterere. Muamonete otuko andu acio. Muamonete ki? Ni muri mona muthenya wega. Tena Jesu Jesu ni aturuire. Jesu ndaruagira kirimu. Mutumire hakiri riu. Gaka ni ka ugi. Ugai ka ugi. This time muache ujinga. Na muache kusema ati yenye ndi wa kanitha kaidi, nie ndi wa kanitha gaku asha. Mukuringo hamwe. Mugwikote? Mukuhinywo hamwe nginya mumirio mara. Tuo mwĩugithagia andũ aidi ndiramona andũ aidi mwathani agocwo maugaga atĩrĩ ta ũrĩa gwatarie kĩambĩrĩria no ũrĩa gũtariĩ rĩu no ũrĩa gũgakorwo magana-inĩ ma mĩaka tene na mangenagia mũno. Kũu nĩkuo ndarereirwo kanitha. Ona nyina kuo mwarutirwo tenena
Oyo kila kia murutie kwe ni gutheka. Ewe na yo mire kwe niki? Wali wa Gathoreki. Ewe wali wa Kariko. Orthodox. Orthodox ni Catholic? Yes. Orthodox ni Catholic. Ekiri na Father Apoliko. Father Marimokoto. Father Morionto. Makopolos. Father Makopolos. Netu gometako? Makopolos. Marimokotos. Ne ado maumire kodogo gweto Theophilo. These are the same. Islam, Catholic, Orthodox ni kanisa moja. Waislamu, Catholic, Orthodox ni kanisa gani? Ni kanisa moja. Haina tofauti. Walitoka kutoka. Islamu ilitoka kwa Katholiki. Orthodox ilitoka kwa walikosana kidogo. Hawa wakaenda hivi, ndio unaonaga tabia zote za Muislamu ndizo za tabia za nani? Za Katholiki. Katholiki inabeba rodhario. Muislamu anabeba rodhario. Si ndio? Katholiki inafuka 40 days. Wanaitanga Lent, sijui wanaitanga nini? Lent. Na Muislamu anafanya hivyo. They are the same. Ila ule sasa alienda kaandika Biblia yake na Kiarabu na akasema haitatafsiriwa. Umeona? Ule alikataa akasema haitatafsiriwa. Lakini ukiangalia tabia ya Mkristo, ya Catholic na tabia ya Muislamu ni one the same. Uone wale wanaidaga Mecca, hawa wanaidaga wapi? Vatican. Ile nyumba imejengwa Mecca na uangalia Vatican the same. Ni venye hii lazima wafanye moduru ila raha ila iniha raha de. Najua mimi nilikuwa Muislamu sasa najua hiyo kitu. Acha kuniangalia na macho ya ubaya. Mimi nilikuwa Muislamu na kama ningeendelea miezi ingine 2 ningekuwa alishababu. 2 hivi. Kama Gaddafi hangeuliwa. Maana mimi Gaddafi alituma ndege yake hapa ikakuja ikanichukua airport. Ikanipeleka mpaka Libya. Pale alikuwa amejenga tent yake anakaa kwa tent kwa desert katikati. Nilienda huko. Sasa nyinyi mnakuja kuniambia nini? Nililo umagesha giki anyitiga rokile Nairobi ya mbele. Mimi nimepelekwa huko na ndege ya ndani ni gold peke yake. Ya Gaddafi ilikuja hapa airport. Ikanibeba ikanipeleka huko. Mzee akaniambia nataka nikupatie $500,000. Uhakikishe Central Kenya. Mzee alikuwa na map ya Central Kenya yote. Gaddafi akaniambia kila kilomita 5 ukitoka hapa kilomita 5 ujenge msikiti. Ukitoka hapa kilomita 5 ujenge msikiti. 500 million na akaniambia atanipatia zingine mingi. Alafu nikawekwa ndege nyingine maalum mpaka Saudi Arabia kwa king mwenyewe. Na unaweza patana na mtu kama huyu hapa sasa nakwambia tufanye hii kitu naanza kuligaliga na hakuna mali umeenda. Mimi king mwenyewe wa Saudi Arabia. Tulikaa naye chini naye akaniambia atanipatia $5 billion za ku make sure Kenya becomes a Muslim state. Na hiyo ndio agenda iko. Na hiyo ndio nawaambia sasa that agenda now ndio imeanza kufanya kazi. The agenda inaitwa Abuja Declaration na wakasema lazima Kenya wanataka kukapta Kenya, South Africa na Nigeria. Wakishika hizo 3 Afrika imeenda. Na Kenya sasa iko 40% imeishia. 40%. Na kitu kinaitwa Muslim Brotherhood. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua naongeaga hii maneno mnaanza leo ni kidhomo kile kitulafundithio. Ni kukete deliverance. I am delivering you. Kama ulikuwa umekuja Deliverance, hiyo ndio deliverance yangu hapa. Because mimi niko na kitu kinaitangwa kingly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama yako ni ya Deliverance, pepo toka, pepo rudi, pepo enda, hiyo ni yako. Na hiyo ndio level ile Mungu amekusaidia nayo. Na sisi yote ni wafanyikazi wa bigu. Yes, kila mtu amepatiwa kazi yake. Kila mtu amepatiwa kutoka hapa kwenda hapa ni wewe. Kutoka ndio uliona nilikuwa kiongozi wa Mogeke. Na nilitawala Kenya. Na nilifuruka Kenya vizuri. Si nyinyi yote mlikuwa mmeingiza baridi. Mkaniombea nikufe. Nilikufa. Si sasa mnakuja kunisikiliza. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu kuna anointing mtu anapatiwa about is different from others.
Na lazima utumwe huko, uelewe huko, utumwe huko. Hizo dini zote, hakuna dini hata moja. Hata kwa shetani pale Freemason. Niliingia huko, nikavuja na nikaingia huko ndani. Kutaka kukutana, niliambiwa nakaaga hapo. Nitaenda kuona shetani ya hiana hatia. Nilivuja, nikaingia huko ndani. Hakuna, yani niliona shetani, nilimuona. Sasa wewe nyama zote, toa nyama zote ubakishe tu macho. Watu 3 walikuja. Tulikuwa tumetoa. Kuko na gold mingi sana huko ndani. Viti ni gold, kikombe ni gold, kila kitu. Naona huyu mzee anavinyana niangalia na alikuwa guya gold. Sasa kila kitu huko ni gold. So tukitoa nje. Alafu nikaona kama mlango kingine, nikajua kama hizi ziko kwa hapa na ile iko sasa kwa ile mlango. Kama hii mzuri hivi ndio iko hapa na ile iko ndani, si lazima ikuwe mzuri sana, kwa sababu pale ndio factory. Sasa mimi nikavuja kama mlango tukaingia. Kuingia huko ndani sasa kukatokea skeleton ngapi? 3. Toa hii nyama sasa, toa nyama yako yote, bakisha mfupa na macho ibaki. Sasa macho unaona inazunguka, inatembea vizuri. Sasa zikikuja hivi. Wacha nikuambie, kama Usain Bolt angekuwa twende tushindane, ningemgojea pale. Namwambia welcome sasa. Ile bio kwa sababu miguu yangu ilikufa nguvu. Najua tulifinyania pale. Na nilikuwa komanda na ile Kenya mzima ilikuwa imeniogopa. Kumbe hakuna mtu hana dawa yake. Mpaka watu wa media wale walikuwa huko walicheka mpaka wakashindwa kuchukua picha. Because they never thought I can be able to run that way. Kwa sababu miguu yangu tulifinyana pale kwa mlango mpaka mabodyguard wa kunilida. Sasa ilibidi tutoke kwa sababu nilikuwa nimefinywa miguu, nilienda kama kaubwa mpaka pale Serena. Na you can imagine nikitembea hapo na kuna watchman alikuwa ametuambia huko hamtawezana nako. Tukamchapa kofi na tukamweka ndani ya gunia, kwa sababu siku hiyo tulikuwa tunaweka watu ndani ya gunia. Watchman tunafuga, tunaweka gunia, tunatoboa tu macho pale ataona, alafu tuna hang kwa mtu. Unajua huyo mtu hakuna kitu anaweza fanya, atakaa tu hapo mpaka mumutoe. So watchman venye tulitolewa bio, watchman alianguka mali tulikuwa tumevuka kwa gunia kalaruka peke yake akatoka. Alituchekelea. Venye tulitoka huko alituchekelea mpaka kila mtu mimi nilienda bio. Naona mlango ya Serena Hotel. Hapo ndio nilipata nguvu ya kuinuka. Na kutoka hapo nilienda bio mpaka Mukuru kwa Ruben, ndio nilisimama. Kwa sababu nilikuwa naangalia nyuma, naona hawa watu wamekuja. Nikiangalia pande hii bado wananifuata. Nikiangalia pande hii bado wananifuata. It was a good story. Horrible. Na tangu siku hiyo ndio nilipatia hawa watu heshima. Nikaondokea. Dini ya wenyewe wacha kuiingilia sana. Enda tu kwa Mungu wako, omba upigane kiroho. Vita dini haipiganagwi na nini? Na mwili. Ndio sasa nilikuja nikasoma Biblia nikaambiwa ya kwamba we are not, vita yetu si za nyama na mwili, bali ni vita za kiroho. Na nilipoelewa hivyo ndio nilijua sasa kuna ulimwengu mwingine, ulimwengu wa kiroho na ulimwengu huu tuko nayo. Kama sasa kule tulikuwa tumeenda Molo, tumeenda kupigana vita vya kiroho vya miaka mingi. Maana walioanzisha Molo ni wazungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wazungu, lakini walikuta jina Molo. Lakini waliokuwa pale ni wazungu ambao walikuwa na watu wote kutoka Central ambao walimisbehave. Kwa walikataa kutii wazungu, walipelekwa Molo kuchinjiwa huko. Kwenye hiyo uwanja tulikuwa tunafanyia kazi, hiyo uwanja ndio ilikuwa kichinjio. Wakikuyu wengi waliuliwa huko. So nilipofika pale, kitu ya kwanza ili tushambulia ni hizo mapepo zilitaka kutuzuia kufanya hiyo kazi. Ndio nikakumbuka ya kwamba vita si vya mwili. Vita ni za nini? Ni za kiroho. Kwa hivyo wacha kufikiria hizi vita, hii maneno yote imekukalia kwa sababu wewe haujielewi. So don't go fighting. Ati wewe ni mchawi, pepo tutakumaliza wewe, pepo toka. Hapana, atakuzima tu. Maana hiyo pepo yake imeweka kwa mdomo, atafanya na uanguke. Na uishe. Kuna watu wamekufa wengi kwa sababu ya kuwa na ujinga ya kiroho. Na ndio sasa nataka leo tujue ya kwamba God will appear. Mungu atatokelezea. Unapomwita huyu Mungu atatokelezea. Na wakati wowote ambako huko ingo kwenye vita,
uko kwenye shida, uko kwenye matatizo fulani, God will appear to you. Wakati mmoja tukizunguka tukivuja hiyo madhabahu mahali panaitwa Kibuja, tulienda tukakuta kuna mahali waganga wanafanyagiaga kazi kwa kakichaka hivi. Tukaingia bako hapo, wazee wa kanisa wakaniambia wenu waweno hoti waingia huko. Mimi nikaambia tukujeni tuende, wakaniambia mundu wa Ngai eko guwe wenu wawetetwo tithwe twetetwo hororiku waingia huko. Na nikasikia vijana wangu tulikuwa na wao nikasikia ati wazee hawa walikuwa nasema huyo ndio gushoka, huyo ingira ku ndio gushoka. Lakini mtu anasema hivyo kule Moro ndio anaogopewa ni apostle. Yaani maneno yote ikishindikana yeye ndiye anapelekea kwa apostle ambaye ametabulika, na hata wahubiri wote wanatabuaga yeye. Ndiye aliambia huyu vijana, huyo ingira haha, huyo atachomoka. Huyu nini damwera kumeigia hata akasema hata pastor fulani, bishop fulani, apostle fulani aliingia hapa na hakuchomoka. Hapa ndio kuna ile misimu. Mimi niliingia paka huko, niliwaacha kwa barabara, nikaingia nikakuta mahali wanafanyia hiyo kazi, nikamwaga mafuta, moto ikawaka, nikarudi huko nje, nikamwambia kusimukuje ukamunene ukatuhoyere ha nikaambia kuja, wakaniambia ukatoa. Sasa nikaambia sasa ndio muamini, muone ni nini hii tumevuja, wacha nivuje hii chupa ndio muelewe. Chupa hii chupa ya kawaida, nikachukua chupa nikaigogesa chini juu ya mawe. Chupa iliruka juu kama mpira. Chupa ikaruka juu kama mpira. Chupa haikuvujika. Ndio nikaambia hisi sietako gominyomu na nenyumu. Sitako okay? Gominyomu na nenyumu. Nikaambia sasa ile kitu iliua huyo mtu mnasema ni hakuelewa ni nini anapigana nayo. Na sisi wengi wa Kristo hatujaelewa, huanga hatuelewi ni nini tunapigana nayo. Labda sasa wewe unapigana na shosho. Na huyu shosho ako na miaka mingapi? 200. Ama unapigana na shosho wa shosho na ako na miaka gapi? 200. Na wewe tu umeokoka hapa juzi kwa nabii mwingine mkora. Sasa kwa sababu alikujaza na roho ya ukora, sasa unakuja pepo itoke, tunakemea, tunaangamiza. Unaangamiza nini na ni kitu ya miaka 200? Na wewe umeokoka hata miaka 2 haijafika. Hata hujui vita vya kiroho. Haujui hata kidogo. Lakini unangangana. Hiyo kitu lazima itakumaliza. You must understand. You must know how to destroy an altar. You must know. Lazima upate ufunuo kwanza. Na ukipata ufunuo ndio utaelewa unapigana. Ndio nawaambiaga kwanza kabla ya kuja aliyokiwa kemwe. Waachana na hiyo neno moja na unataka niseme. Tuelewe ninanenea nini. Kwa hiyo kigo kemwe tutanena nini? Hiyo kigo kemwe, kwa sababu hiyo kigo kemwe Yesu aliona mwanamke amekuja miaka 12 alikuwa anamwaga damu. Yesu alimwambiaje? Fuka macho tu obe. Alimwambiaje? Imani yako. Kwa hivyo hakuongea kuhusu, aliongea damu. Aliongea mwili yake. Hakuongea kuhusu hizo vitu ile melete mama, hakuongea. Alijua huyu mtu anahitaji imani. Na huyu the physical aliaddress usiku. Na ndio naambiaga wadugu, usiku amka, ende kwa maombi, go deeper. Sink deeper, uingie uombe kabisa. Na masaa ya kuomba si masaa ile mnaobaga saa 9. Wewe unaobaga saa ngapi? Saa 8. Na wewe? Na wewe? Na wewe? Na wewe? Saa 10. Na wewe? Dhalita, na wewe? Jibu swali. Na wewe? Wana mpaka saa ngapi? 5 in the morning. Na wewe? Saa 6. Watu wa saa 6 ndio wako correct. Watu wa saa 9 you are all wrong. Wachawi wanaanzanga preparation saa 12 jioni. Ndio wanaanza kuprepare saa ya kwenda kuattack. Wana prepare chakula wakule. Venye tuna prepare tukuje kesha.
Si tuna prepare saa 11, saa 12. Ndio tuwepike chakula, by saa 3 watoto wakuwe wamekula. So by saa 12 ndio wanaanza mipango ya jinsi watatoka. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, saa 3 ndio wanapigania simu. Nenda sasa niko ready tunaweza kutoka. Ndio wanatokaga. Wachawi wameanza kujitayarisha saa 3, sasa wamepaga vizuri. Saa 6 ndio wanatokaga for the attack. Bwana Yesu asifiwe sana. So the best prayer to do ni uanze saa 12 kusabaratisha, wakienda kupika wapate confusion. Chakula ichomeke kwa jiko ama gasi ishe, ndio aende akatafute gasi masaa ipite. Saa 3 wakati wanakula, saa hiyo ndio unafanya the next attack ya maombi. Unaweka tumbo yao inafura. Chakula inakosa kuingia kwa tumbo vizuri, wanaanza kufura. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inaitwa spiritual warfare. Saa 6 ndio wanatokaga, ndio wanafanyaga declaration na ndio wanafanyaga kazi yote. Between saa 5 mpaka saa 7 usiku ndio wanafanya declaration. Saa 9 hiyo mnaobaga wanakuaga akirudi nyumbani. Washafanya job. Ni barele kokoroa. Ni vita gani utapigana nayo? Washamaliza game. Wewe unaamuka wakati ushafugwa. Biashara yako imefugwa, kila kitu imefugwa. Vita zinaanza saa 12 jioni, saa 3, saa 6. Vita vimeisha. Saa 8 wanakuaga wakirudi nyumbani celebration kwa sababu they have won the battle. Wamefanikisha umelala. Na watu hulalishwa saa 5, saa 6, saa 7 ndio unalalaga 444. Saa 9 washamaliza wanakuachilia ndio unaamkaga kwenda baba ninapigana na wachawi, ninaangamiza ngome zao, ninavunja na teremsha. Bendera gani unateremsha? Na walishateremsha, washafanya kazi. You must learn the hours of battle. Hiyo saa 9 ni uamuke kushukuru Mungu. Kwa sababu ulipigana saa 6, saa 5, saa 3, saa 12 ulipigana. So saa 9, saa 11 hiyo amuka kuambia Mungu asante. Kwa sababu amekuwezesha. Umefaulu, umeangamiza, umewafunga. Hapo ndio unawatoboa masikio, unawatoboa macho, miguu yao unailemeza, mikono yao unaikosesha nguvu. Saa 6 wanashindwa, saa 3 wanashindwa kabisa kutoka. Unawafugia kwa nyumba zao. You got the power. Unasema wachawi wote nimewafunga ndani ya nyumba zao, wasitoke, wasikie uoga. Unawarushia mpaka uoga. Wanakaa huko ndani kwa nyumba hawatoki. Wanasema hai ni mode dirakaigwa wega. Ni wala diraigwa dona totoetereirwo hado. Umewapatia uoga and God terrified them. God caused them to fear. Wakati wana wa Israeli walikuja, alikuwa shafika huko kwa Waamori na Wamereku, alikuwa shawatia baridi, wameogopa, akawaogovesha. By the time the children of God went there, everything had been sorted out. Destroy your enemy before they start the battle. Don't go to a battle after your enemy has won, has defeated, has gone. Ashamaliza game, ashaenda. Wewe unakujia wapi? Na hiyo ndio Ukristo wetu. Na hapo ndio tunashida. Na tunaona Muislamu ametushida. Muislamu anakaaga kwa maombi asubuhi saa 11, saa 12, saa 2, saa 7 na usiku 5 times. Alafu every single minute ako kwenye rodhario. Hii ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni maombi. Ndio unanaga kila unakutaka nafanya. Anasema Allahu Akbar. Anaomba. Wewe Mkristo, ile maombi ulifanya na umefanya ni moja tu. Tohoyele shai. Alafu ushidane na mtu ambaye ako on fire. Shetani haogopagi maombi hiyo mingi uko nayo ya 1 hour. Apana, he doesn't care about your prayer. Jesus had gone for 40 nights and 40 days. Na alipokuja alikutana na nani? Kama amekaaje? Namjia. Uruagai. Nwale kiama hoya. Ukatwaraniri. Haogopagi. The devil does not fear that one prayer you do per day. The devil only fears a continuous prayer because you are all time hot. When you are all time hot, the devil will not be able to touch you. But hiyo asubuhi, nimezama mpaka bingu ya 7. Ulizama, alikuchukulia ukizama.
alikuchugulia. Hiyo ulimwengu ya kwanza, ya pili, mnasema na ya tatu na ya nne na ya tano mpaka ya saba. Anazijua zote. Zilitengenezwa akiona. Sasa ukisema tulipenya ukapanda, alipanda na wewe. Na akajua unamalizaga saa 12:30, unaendaga 45 minutes. Anakukaa huko na kikombe pale hija na kugojea akikunywa turuki. Anakuambia no ale kia modo utodhi. Ukienda kusikia kidogo unasikia kasimu. Ni radio ya katuka yako. Unasikia katuka kamevugwa. Ndio unasikia watu wengi wakikuja kahudhia gate. Na niguo hoete. Nilikuwa daumire nilitoka tu kufast kufika tu nikakuta kufuri gapi. Na siku hiyo ingine navukaga na kufuri moja. Sasa umetoka Katoroni umekuta kufuri gapi? Na ukimalizana na hiyo unasikia kasimu kingine mtoto amefukuzwa shule. Ukimalizana na hiyo simu unasikia mama yako ni mgonjwa. Ukimalizana na hiyo unasikia tumbo imeanza kuguruma. Na ukienda hospitali unasikia kuna possibility hiyo ni cancer. Na umetoka wapi? Maombi ya siku 3. Tulilekera ndani. Maombi ya siku ngapi? 3. Only 3. The devil is on fire every single second. The devil is on fire every single second. Demons zile zimetumwa kwako ziko zinakuzigira hata hapa zimekaa. Sitako lekia na apostle. Uketokokole na aja. Lekanie nake. They are always on fire. So that is why you are also supposed to be always on fire. For you to counter this battle. This battle is not countered by a weak vessel. You must be a strong vessel. And being a strong vessel, you must be able to adhere to the principles of the kingdom of heaven. Lazima utembee. Sio maombi ya siku moja ama kukuja kugojea Wednesday ndio kuja uwekelewa mkono hapa ama Saturday aliakigo kemwe then tutakutana na wewe Saturday nijalia kege kemwe. Hiyo biashara na mimi hatutafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaamini tu pesa twako ndio tunanunuanga miracle, peleka kwingine. Hapo usiniletee staki pesa yako. If you are not willing to follow Jesus, kutafuta Mungu, peleka pesa yako kule mnapelekaga kwa waganga. Mimi si mganga. Ukatufundithio tumenye kiugo, tuenejwe neno, ndio ujue ni wapi tu apply. Kama Yesu, shetani hakuogopa maneno ya Yesu, hakuogopa maombi ya Yesu. Yesu alikaa 40 nights and 40 days. Na shetani hakutishika, alimkuta. Lakini kile kilimaliza shetani ni nini? Ni neno. Shetani alisoma Biblia, Yesu akasoma Biblia. Akamwambia kumeandikwa, jiagushe kwa mawe na malaika watakuchukua. Is it not in the Bible? Who read it? Who read it? Shetani mwenyewe. Na tulete hana Biblia ikalete kwa kinya kiada nikainamirie. Kiadege kalilio gutodo ni uri ohonokete na umehura gasade kamehuro kana yokanitha. The devil knows the Bible better than you. He knows how to interpret it. Mimi nimeenda kwa mganga na kwa waganga wale wote nimeenda aliwalitumia Biblia. Waganga wote na madivine kule nimeenda walitumia nini? Biblia. Na walisoma kutoka kwa nini? Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii si kitu ya kutisha. Ile kitu ya kutisha ni kuelewa neno, how to apply this word of God. Jesus knew. Ategarura mugate, garura imehiga maya matweke mugate kamwambia, man shall not live by bread alone, but by what? But by the word of God. Aka counter. You can only counter the devil by the word of God. Because he understands, he knows the word of God. He knows the Bible very well. He was part in that kingdom. Alikuwa kwenye huo ulimwengu. Alikaa kwenye hiyo anga. Alikuwa huko, anajua na anakuelewa. Anajua ukizaliwa, he was there. Na alianzana na wewe wakati ulizaliwa. The Bible says, before you were born, I knew you. Hivyo anasemekana, before you were born, the heavens knew you. Also, the hell knew you. Kwa sababu wanazaliwa watoto wa majini. Kwani watoto wa majini ni wa wapi? Ni wa hell. So they are known. Mapepo watoto wa majini ni watu wanajulikana, ni watu wako. Hii majini na kusumbua ilizaliwa kabla hata wewe ukuje. Ni venye tu ilihitaji mwanamke kama huyu abebe mimba ya nini? Ya maroho. Spiritual husband akuje alale na wewe. Azae mtoto wa kiroho na anakuwa akitembea. Ndio niliwaambia juzi, wale watu unajua ulishai kutoa mimba, uende utubu, ujidisconnect na hiyo mimba ulitoa. Because hawa watoto wako.
Hawa watoto uliua wako ciana icio muragire ziko. Kama uliwahi kutoa mimba, kuna kitoto kikubwa kinatembea. Angalia mtoto wako wa kwanza kabla utoe mimba, ako na miaka ngapi? Hivyo hivyo katika ulimwengu wa kiroho una mtoto mwingine the same size. Hello, najua hapo mtakagi kusikia. Mwadirikana mahu maria murutete. Hau mutiendaga hangihutia. Mwadirikana mwakamirija au kamirija. Ateneke ni guthabia nda. Niwe wa mama wazee kama hawana sabaga ni guthabia nda. Ti guthabia nda ni kuroga waroga mwana waku. Umejiroga. Maana tunasema mwili ndio unakufa. Mwili ndio unafanya nini? Lakini roho inabaki. Si huyu ni mtoto alikuwa hai. Kwa hivyo roho ya mtoto yule iko. Ndio gatari moto gathi kule matu iguru cama nene kiana kire tukenena yo. He mamu, mule ni wa uraje ta mamu. Ni ole waikiria kioro. Because the spirit is there. The body mwili ndio inakufa, lakini moyo iko nini? Iko. Kwa hivyo kama ulitoa mimba 1972, umenya wewe na kiana kina miaka 50 kedo. Gituraga guku. Na nikyo kigiaga. Hiyo ndio mtoto anasubuaga watoto wako. Kwa sababu anaulizaga wewe kwa nini ulikuja duniani mimi nikakataswa? Ndio nasikia watoto ulisomesha watoto wakasoma wakafika form 4 wakapata degree, kutoka degree wakaanza kuvuta bagi na madawa. Unauliza Mungu ni nini hii? Mungu anakunyamazia because kuna kitu kinafanyika ndani yako. Ni hawa watoto wanauliza until such a time you disconnect yourself, until such a time you cut the umbilical cord that connects you with those children, until such a time you come kwa sababu kama hii utubu hiyo dhambi ya hiyo watoto ulitoa. Ati wanasema life starts at birth. No, life starts at conception. The day iyai na iyai ilishikana hivi, life started. The Bible says before you were born I knew you. You existed. Kabla uzaliwe I knew you. So life does not start at conception, at birth. It starts at conception. Therefore kama umewahi kutoa mimba, na sijui nasikia ni kwa nini nasikia nirudie hapa. Ninaona kama kuna watu wametoa mimba hapa. Kama umewahi kutoa mimba, hiyo shida ambayo imekuleta hapa, that is the cause. Ukisikia mhubiri akihubiri kitu na umekuja na uko na shida, ujue hiyo kitu anahubiri ndio imekukamata. Kwa sababu ninajaribu kurudi kwa topic yangu imekataa. Nasikia mimi nilikuwa nimesema God will appear. Nilikuwa nataka leo kusema kuhubiri mahubiri. Receive your car. God is going to do. God is going to bless you. Nimejaribu kuileta imekataa. Imenirudisha tu kwa miba. Nimekwamilia hapo na sijui ni kwa nini, kumaanisha kuna watu wako hapa. Hiyo shida imekulete hapa na hiyo leo imefika mwisho. That is why you are here. And that is why God is amesema tuangalie hiyo sana. Hiyo sana. Kwa sababu hiyo ndio inafanya mambo ibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona watoto wako hivyo wanateseka kwa sababu kuna kitoto kinawasubua na kinakujaga. Na hicho kitoto kinakujaga mpaka kinakusubua wewe. Wale watoto mlitoa mkafikiria mmerusha kwa choo, ndio wamesubua watoto wenu. Ndio unaona watoto ulisomesha, lakini umeenda kazi, umetafuta Saudi Arabia, umeenda America, umeenda UK, there is nothing is working for you. Need radio. Nisha naisho desithomiretie. Doete kinyamaroni gasithomithia. Cianisho manejuge nitunyui nijuge ma. Ni drama kire all the day wire no dawa maranywa kai apostle ali akiwa kemwe. Kigo kirago kwere atiriri urutete mahuma igana. Kiunekyo kigo kimwe kukuria umetoa mimba kapi? Kwa sababu hawa watoto wanasubuliwa na wale wengine wako kwenye ulimwengu wa kiroho. Na kuna siku watapata amani. Watakuhangaisha, wakuhangaishe hata wewe unakuta ukweni mgonjwa, magonjwa haieleweki. Unaolewa, unazaa kitoto kinakuwa. Unazaa kitoto kingine kinakuwa na kwasi yako kinaenda hivi. Kwa nini? Wale wana complain. There is a complaint somewhere. And because ulikuja kanisani ndio kaifanyika nabii. Ndio ndoreka gado mahoya goko ni ule wako nabii. Riba bari yako roketerebuka.
Ninaona roho ya kifo. Sio roho ya kifo ya mtu mwingine, ni ile mauti, ni wale watu umeua ndio unaonyeshwa you've killed 5. Baka wakati utafuguka, usarete uambie Mungu nilitoa miba 5, ndio ukae kwa madhabahu utoe sadaka ya kujiteganisha. Tusome kitabu cha Ezekiel kwa sababu hii ingine imekataa. Tuangalie hiyo. Mimi najaribu kupaga venye nitahubiri. Nimejaribu, imeshindikana kabisa. Siwezagi. Napagaga vizuri. Unaona hii kitabu venye imeandikwa vizuri, imekataa. Nikifika hapa na biagwa switch. Igia kameme toka Inoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa nikyo kihujo kiega. Kihujo kiama. Tondu ndukurehe hiyo ndo ciaku na utaweza kufundisha watu. Hiyo Ezekiel inakuwa wapi? Jeremiah nayo inakuwa wapi? After Ezekiel. Tusome Ezekiel 16. Again the word of the Lord came to me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. Nuko tuthomera na Gikuyu. Wena ya Gikuyu. Ni duaya. Son of man. Again the word of the Lord came to me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. Yani Ezekiel akaambiwa na Mungu ya kwamba nenda uambie Jerusalemu, uelezee shida yao ni nini. Kama vile mimi nimekuja siku hii ya leo, nikuelezee shida yako ni nini. Uache hii maneno mingi ya kukibia hapa. Ule nabii wa sasa mwenye yako sasa kwa munabii ule wa ilima ule oraihoria leo ule rari leo ni ngani yako ne kwa togothi ne mubada ne kwa Ezekiel ne kwao. Hiyo upusi tuachane nayo. Tujue what is causing your problem. Kwa sababu umeenda kwa Ezekiel, mimi nilienda kwa TB Joshua, nimeenda kwa Kakade, ni Benihini mwenyewe amenitabiria hivi na akafanya nikaaguka chini. Nimeenda kwa nani anaitwa nani huyu mtoto wa Billy Graham, nimeenda kwa hao wote. Kuna mtu hajaniekelea kichwa. Hii kichwa yangu imeekelewa kila kitu. Kutoka huko nilitoka zero. Kwa TB Joshua alinipatia paka microphone nikahubiri 1 hour kwa kanisa yake. Akanipatia maji na cotton. Ndio naona sitakagi stories za watu wa maji. Cotton 2 za maji nilizirusha kabla nikiwa kwa kiwanja ya ndege, niliziwekelea mahali nikaziwacha because I did not understand. Lakini nilipofika Kenya nilikuta laini ya watu wananipigia simu, man of God, did you come with the holy water? Sasa nikiwa Kenya ndio nilianza ku understand this what was it. Alinipatia na akanipatia alinipatia 20 million bob na akanipatia nini makaton mingi hivi na mavitabu zingine ziko kwa nyumba kama unataka kuja chukua. Sasa nilipofika hapa kwanza nilibaki na cotton bidi because niliona ni stress. Sasa nilipofika nyumbani watu walikuja. Watu walitaka tu kunisalimia tu dokege hivi na wewe ati niwasalimia tu hivi. Hivyo tu. Naona na napona. Akaniambia wengine akaniambia nimepona. Ati wengine nikamapatia. Alikuwa anauza maji, unauza pesa gapi? Nikamuuliza maji gani? Hiyo litoa kwa TB Joshua. Nikamwambia kwani nausagwa? Mtu mwingine akanichanua tokora kagiri komeka shufa kau. Yes. Nikajua wow, tiketi yangu imerudi. Niliuza hiyo maji, lakini nilikuwa nauza 5,500. Meipata. Meipata. Sema. Ni Ezekiel 16 kwa J1. Ningi mwathani akenjariria kenjera atiri. Muru wa mundu. Menyithia Jerusalemu maundu mario me magigi. Menyithia Jerusalem maundu mario mari magigi. Cause Jerusalem to know her abominations. Sasa ngoja, simama tu hivyo. What's your name? Winnie. Cause Winnie to know her challenges of life. Nikige kuriaga. Nikige guthogothaga muturire-ini waku ri. Nikige kuria kiu nikyo kina bata gukira kuigiriro mwoko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ti kuigiriro mwoko kwina bata. Ti kuwekelewa mkono, hapana. Si kuobewa na bishop yoyote ama mtu yoyote, hapana, ni kujielewa. The moment you understand yourself, you have understood.
You have known what the abominations are under you. Tuendelee. Rĩrĩa Mwathani Ngai ekuga atĩ woimĩte na waciarĩirwo bũrũri wa Kanani. Tuthome na Gĩthũngũ. Thoguo arĩ Mũamori. Abotige. Cause Jerusalem to know her abomination, and they say, thus says the Lord God to Jerusalem, your birth and your nativity are from the land of Canaan. Atitsokera hau. Rĩrĩa Mwathani ekuga atĩ woimĩte na waciarĩirwo bũrũri wa Kanani. Rugamira hau. Atĩ umĩte na ũgaciarĩrwo bũrũri wa kĩ? Wa Kanani. Wa Kanani. Niki kiatuma? Kwa nini amesema umezaliwa na umetoka kwenye nchi ya Kanani? Hapo ndio unaujiuliza swali. Ni kwa nini amelete nchi ya Kanani? That is how to interpret the Bible. Ni kwa nini ametaja Kanani na hakutaja korokosho? Bwana Yesu asifiwe sana. Ama hakukuwa na korokosho huko? Sikulikuwa na korokosho. Ni kwa nini specifically amesema kuzaliwa na kule umetoka ni Kanani? Sasa unasimamia hapo. Unajiuliza Kanani ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kanani alikuwa nani? Kanani ni nchi ama ni mtu? Nyamaza. Kanani ni nchi ama ni mtu? Ni mtu. Ana mtu gani? Mtoto? Ni mtoto wa Ham. Sasa ikia kwa mtoto ya Ham, ujue who is Ham. Ham ni wale, ni mtoto wa nani? Wa Nuhu. Ule Ham ndio aliona baba yake uchi. Lakini kwa sababu wale ambao waliingia ndani ya Sabina walisemekana hawawezi kulaanika, laana ikaruka. Kwa hivyo laana inaweza kuruka kutoka kwa baba yako iruke kwa mtoto. Iliruka kama ile ya David na mtoto yake. Kwa sababu David ni mtu alikuwa amebarikiwa, hangelaanika, lakini laana iliruka kwa nani? Kwa mtoto yake. Kwa hivyo labda unasafa, the problem you are suffering now ni waganu wa mami wanyu. We nduri wagana utulite kanitha withigathirange no korwo ika virgin inya riu. No thini uri uraria nduri wagana na imundu ria ciaganite cikaraga maisha mega muno. No thini uri uraria ni wau warugire kuma kwe mami wanyu ugiuka kuri we ukua murigo toe. So Canaan ndiye alibeba laana ya Ham mwenye aliona uchi wa baba yake. Kwa hivyo Jerusalemu imejengwa kwa nini? Kwa jina lililo na laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo the place mahali unaishi, Kataga, Thika, Nairobi, Moro, mahali unaishi kunaweza kuwa kuna laana imebitanishwa na mahali unaishi. Moro, tulienda Moro kwa nini? Kwa sababu Moro ni inchi, jina Moro linamaanisha foot and mouth disease. Ni jina la Kimasai. Mgonjwa nini? Wa ile ng'ombe, foot and mouth. Mulimo wa ng'ombe ya kurwara ke? Mahogo na kanua. Hiyo ni uletwa Moro. Na ukiona vitu shida yote Kenya hii imetoka wapi? Kwa sababu ya nini? Walichochea vita, walisoma kwa mdomo, vita ikatokea, watu wakapigana. Watu walienda na miguu. It is a foot and mouth disease that has caused people problem there. Na ni jina Moro. Na hapa nalijiaga watu hapa, nyie wito ni Moro. Wakati niliambiwa sijaambia mtu kwetu ni Moro. Wakati nilijua ni nini hiyo. Umesikia nikitaja Moro? Na I'm going back. Nimeambia watumishi huko, hata nimeongea na Harrison, tutaenda huko tubadilishe Moro jina. Amen. Lazima kama anaita kwa Jebesu. Tuende tuambie Mungu hii jina tubadilishie. Nilileta wakalijini, wazee wote wakalijini. Wote wale walikuwa na bariki vijana Dimo Karwe. Walikuwa na ekelea mkono. Wakachinja umbwa na wakatengeneza kiapo ya ubwa, wakarabishwa hiyo damu ya ubwa, wakaambiwa ndio kachinja wakikundi. Ulikuwa nani wanachinja ni kama hawajui, ni kama wanachinja waende wakakule. Hawa wazee tulikuwa naye kwa kiwanja. Mtaona tu hapa, muangalie Bethel. Na mshare mulaiki hiyo page, tuipandishe haraka haraka ipande. Wacheni kukaa kama mjielewi. Hiyo page Bethel. Tumia watu waambie washare ikue kubwa. Imesaidia watu. Leo sijalala usiku, watu kutoka Amerika, kutoka wapi wamenipigia simu. Na wamefurahi, wameona kitu hawakuwa wanajua. Wengine ni wa huko Moro, hawakuwa wanajua. Sasa
Kumbe jina ndio cause of the problem. Mimi nimekuja hapa Nairobi, nimehangaisha Kenya mzima, ninafaa kuwa mtu ambaye anaendesha ndege hapa, natembea na ndege, nikiradi na radi kwangu na ndege. Sasa angalia mimi niko bado na shida hapa. Kumbe ni food. Hii maneno yote nilisubua watu Kenya mzima. Kumbe ni food at the mouth. Kumbe mimi mwenyewe ni food at the mouth. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ile maneno nilikuwa naongea, nasema wanawake watairishwe, watu wakule tubako, wengine wapigane. Si unaona kweli ni mimi mwenyewe ni food at the mouth. Ni product ya food at the mouth. Sababu nimekosi watu wamelia. Si ndio? Kana dole wa chamani na dwa shiko. Magekwero dio kali hadire wa shosho. Kumbe mimi mwenyewe ni product. Niliposoma hii Biblia nikaanza kujiona hapo. Na ndio nilianza kufikiria kuanza kufanya research. Na ndio nakwambia, before you do any prayer, do a research. Understand. Yes, uko na cancer. Hii cancer, are you the beginner of the cancer? Kwa hivyo cause Jerusalem to know her abominations. Jerusalem is built on the land named after Canaan. Canaan alilaaniwa kwa sababu baba yake aliona uchi wa baba yake. So ni mtu aliyelaaniwa. Kwa hivyo the land you are seated on, mile shamba umejenga kule mugoda wanyu muikaraga, ni uri na kirumi, uko gutire kindu mukagia nakyo mutikatherema. Ko masi wa muikaraga ni kuri na kirumi, gukwiriria andu aingi muno mathenjirwo ni andu amungiki ku. Mikora yothe ikamako. Ndio unaonaga hakuna baraka iko katika maeneo hayo. There is no peace, there is no nothing. Hiyo geshagi unatoka wapi? Nyeri. Nyeri ni jina ya Kimasai. Enda ulize meaning ya jina Nyeri ni nini? Na ni kwa nini watu wa Nyeri waliitwa majina ya wanyama? Wangodu, wagoru, nyamo, ng'ombe, wang'ombe, wajao, jao. Sasa ukienda ukute kama mfano, tuseme wende kwa nyumba moja, baba anaitwa Wang'ombe. Mtoto yake ya kwanza anaitwa Degwa. Mtoto yake ya pili anaitwa Wajao. Mtoto huyo mwingine anaitwa Jao. Mtoto huyo mwingine Kamori. Sasa ukienda kule umakore umete ng'ombe ici muriega. No marakare. Sasa unakuta ni kwa nini waliitwa majina Goru? Gari. Kama huyu alikuwa minister wa internal security Christopher Morogaro. Alikuwa anaitwa Christopher Daradhi. Daradhi ni nini? Ni nyoka. Ni nyoka, na ukiangalia kimutu kilikuwa kila few. Kinaka kinyoka kabisa. Watu wa Nyeri ndio unaona mnatunyofoa. Morodhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliitwa kwa nini jina ya wanyama na kulikuwa na binadamu? Ni kwa sababu ili walichanganyishwa Dorobo, wa Maasai na wa Kikuyu. Umeelewa? Wakaproduce. Anaitwa Kiugo. Etago Kiugo. Kiugo. Etago Kiugo kia ng'ombe. Ewe na wewe etago atia? Ni njĩtagwo Wambui, no ngwenda kũmenya atĩrĩrĩ, andũ tene angĩkorwo nĩ ũraciara ciana igakua rĩ, mwana etagwo rĩtwa rĩa nyamũ nĩguo asurvive. Kiambu mare gagwĩtana rĩtwa rĩa nyamũ nĩkĩ? Na Mũrang'a karĩ Nyeri gwatagwo marĩtwa makuaga magetana Njoki. Mwana wa gukua muiretu etagwo Njoki kana wa gucokio kana Kariuki kana agetwo Kariuki to ni wa kuriukio. No nyita kana agetwo Maina agetwo Rika kana agetwo Mwangi. Wa Mwangi kana wewe ruko? Yes. Maana sasa hawa waliitwa majina ya wanyama kwa nini? Na ukiona karakta zote za watu wa huko ni wana unyama. Nyeri massive, ni mkono juu, Nyeri massive. Asira yako inakuwaga aje? Mzee akikuletea jina, ujika. Unachapa. Yes, kwa sababu kuna kitu, hiyo ndio unaenda kutafuta. Hiyo jina imekuletea madhara gapi? Hiyo jina ina madhara aina gani katika maisha yako? Ndio yena Abraham alikuwa anaitwa Abraham kabla kuwe Abraham. Wakati alibarikiwa alibadilishwa kutoka Abraham akaitwa Abraham. Ndio akate link ya kule kwa baba yao Tera.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo cause Jerusalem, elezea Jerusalem shida zake ni nini? Maundu mario mare magigi ni maundu mariko? Maundu mario mare magigi ni mariko? Okay, aumete Kanani. No, asharirwo Kanani. Nitwarikia kumenya Kanani ni jina ambayo limebeba laana. Baba yako thoguo ari Muamori, maituguo ari Muhiti. Simamia hapo. Baba yako ni Muamori. Waamori ukirudi kwa Biblia walikuwa wapinga Mungu, walipigana na watu wa Mungu. They hated people of God. So that is your father. And your mother is a Hittite. Wahiti wanajulikana, walikuwa waganga na wachawi. So that is how you interpret to understand. Ni kwa nini Mungu amekupatia Ezekiel 16 usome. You need to go deeper because he is talking to you. That your father is an Amorite. Waamori ndio walipigana na watu wa Mungu, wa Daudi, akina Daudi. Na walivunja na waliinua madhabahu ya shetani. Madhabahu yote ya Baali iliinuliwa na nani? Na Waamori. Na wachawi wote walijulikana, walikuwa Wahiti. Baba yako ni mtu anaabudu miungu na mama yako ni mchawi. Na kule mmejenga kuna laana. Sasa wewe ni nini? What is the product you? Nipatie, what is your product now? Ni mchanganyiko ya kishetani. Cocktail. Kitu kinafaa kukufa. Cocktail. It's a cocktail. Ebu tole hatari yokigo kimwe. Ndari ya kiriku. Na umete mugoda murume. Fafa wanyu mugodo ria mwakite ni gutunya na atunyanire. Oragire brother ciake nigetha ikarire mugodo ucio. Joke ujirete ria kigo kimwe kiriku. Mugodo ria muikaraga wale wa Gati ne Gati we mafafa wanyu wale Gati aliua watu wa Maumau, aliua watu akachoma, akachukua mabibi za wenyewe. Hata huyo mama yako ulichukuliwa kutoka kwa mzee mwingine. Ndio maana yako hapo. Usafu kuja kuniambia niongee kineno kimoja. Na ile shida mnapitia ni shida ya 70 years. Ni shida ya 100 years. How will I talk one word? Hebu nifundishe how to compress one word in 100 years. Yeah? That's what you need to search yourself. You need to understand your background. Ujitafute, ujielewe. So after understanding and knowing your background, you can be able to know what kind of a demon you are fighting. You must understand the gates of hell. Hiyo milango unaenda kuvunja, lazima uelewe unaenda kuvunja milango. Nani alijenga? Ilijengwa lini? Angalia wakati nani anaitwa nani? Joshua alipovunja milango ya Jericho, alisema hii milango, hii ukuta isirudishwe tena. Lakini kukatokea kimutu kingine. Miaka mingi baadaye, yale miaka igana? Huyu alijenga. 500 years later kukatokea mjinga mwingine. Na huyu mzee alikuwa amesema namna gani? Yule atajaribu kurudisha hii ukuta, akiwekelewa jiwe ya kwanza mtoto wake firstborn akufe. Na akienda kumaliza mtoto wake second akufe. Lastborn akufe. Akienda kumaliza. Mjinga ya mtu na akaambiwa kwa niko kule. Akakuwa kama wajinga wa Kristo sisi. Ate Yesu ni atukweleire. Na gutire milahu na gutire meigiro na gutire maundu machio. Mzee alikuja na hiyo argument. The day aliwekelewa mawe, his first son akaenda. Kumaliza tu hivi, last born son. Because of the words were spoken 500 years ago by the prophet of God. So that is what you need to understand. Nekirumi kiriko gikorogo kwanyu. Ni mugambo uriko korogo kwanyu. Terio shomo ikarire ri thiurie mami wanyu na baba wanyu. Murinunuaje hii shamba? Tokoro hari mundu wakuire na mundu ucio augire agethi gukua arumire teri akiwa mungirothuurwo ni teri uyu. No tuli haugiaga mana anafi. Aya kiga kemwe. Riu mkwa manyuru mumwiraga akete. Ndakibaruhia. We adama dia kwa manyuru. Muthia mumwiraga tena kibaruhia. Kimani. Mamwiraga tena kibaruhia. You need to understand. The moment you understand, umenye, ujielewe tu kidogo, utajua unapigana na mizimu gani ya kwenu. Lakini kama hujui, what fight are you going to do? Wakati walianza vita, wana wa Israeli waliambiwa wataenda Kanani. Moses sent spies.
alituma watu waende wakaelewe ni nchi hiyo wanaenda ni nchi gani, iko na watu wa gani, iko na miti gani, iko na wanyama gani, iko na maji gani, ndio wajue katika ulimwengu wa kiroho watapigana vita gani. Kwa sababu miti peke yake, Wakikuyu uliona katika ule mzee Johana ule tulikuwa naye kwa Saimokei. Huyo ni muganga. Na anarogaga watu ama anafanyaga kazi yake na miti. Yako na miti, anasema hii ni mweba igoro, hii ni nini, huyo ni muthakwa, huyo ni ke. Hii yote ni ya kupigana. Akiwekelea muthakwa anawekelea hapa juu kwa kichwa. Alafu mweba igoro ni kakitu kanaidaga kanataba hivi. Akikufuga nayo amefuga maisha yako. Usipoelewa hivyo, mimi nilimpenya, nikampenya mpaka nikajua ile vitu zote natumiaga kufanya uchawi. Nikaenda nikasifugua zote. Nikamwambia ni wewe korogana. Roga mimi. Because niko na understanding. Nikampeleka Murang'a. Alikuwa amefunga watu. Walifanya hivyo wakiwa wase 8. Walikuwa wamefunga Kikuyu yote Kenya mzima. Nikampeleka Murang'a stadium, nikaita watu Ihora stadium. Na nilipeleka deliberately Ihora stadium. Kwa sababu hata jina Ihora liko na meaning. Ihora stadium ni kufanya nini? Ni Ihora ni pigo. Hali Mugikuyu ahorirwa pigo. Na tukaenda huko na tukafugua Wakikuyu. Kidogo kidogo asikia maneno yameanza kuwa mzuri. Bwana Yesu, understanding what you are fighting will cause you to win every single battle without stress. Bila kuhangaika, bila kutoka kwa nabii mmoja kwenda kwa nabii mwingine. Utajua, uelewe, kwa nyure, kwa renago, shosho wanywale mudomogo. Kama shosho yako ama guka yako alikuanga mudomogo, hata wewe ni mudomogo kwa sababu umezaliwa kwenye ile ardhi. Maana madhabahu yaliwekwa kwenu. Walichinja mbuzi huko, walimwaga damu huko, walimwaga pombe huko, walimwaga kila kitu ambacho kilihitajika. Kilifanyika wapi? Na wewe ulizaliwa wapi? Thigira wakueko. Nukurekanĩtie na thigira ũcio. Yali akiuga kimwe. Ayi akiuga kimwe. Jaribu kuniletea hiyo kiugo kimwe, nitakukula slap. Twende fasi nyingine usikie. Ndio uelewe. Ninge waciarwo o uguo ri. Waciarwo muthenya ucio ri. Muthenya ucio waciarirwo. Gutiari mundu wa gutinia rurira. Gutiari mundu wa gutinia rurira. Kana wa guthambia na mai uthere. Ngoja. Gutiari mundu wa gutinia rurira. The day you are born, your code was not, your novel code was not cut. Meaning your novel code rurira rwaku no runyitanite na kwanyu. Rurira waguka wanyu ari murogi bado. Rurira rwacu wanyu murogi rwarike. Yes, ndwagire mundu wa gukurenga gukurengithania na family cianyu. Ukorwo we mundu independent. Macio nimo maundu maria me magi. Twiriru atia? Menyithia Jerusalemu maundu mario mari magigi. Wetagwo atia? Menyithie Wanjiru maundu make mariki mari magigi. Mane mamuriaga. Why are you suffering? You are suffering because where you've come from. Kihumo giaku nikio giratumũrie thina. Ti mũrimũ wĩnaguo, ti cancer, ti pressure, ti sukari, ni kihumo giaku. Na nikio kiaragia, tondu kwanyu ni kuri sukari, riu gwatuika ona kamwe kangĩ maranjĩraga atĩ ng'ania nĩ akuire, atĩ makuĩte makĩte na raini, riu nĩ ni next. Aria kiugo kĩmwe mũndũ wa Ngai. Ndamwĩra rĩu ndikwaria kĩu twambe ucukari waumire kũ. Twareke gũturia nginya tukoragwo cukari. Nĩ mĩano moire mĩano magĩthiĩ magĩikia rũĩ. Mĩano, it is spiritual. Kĩbũyũ kĩrĩa gĩthondekaga mĩano nĩ kĩbũyũ etagwo gagathondeka kĩihũri. Mbũthũ icio kanya kau rĩ niko gekĩragwo mbũgũ gagatuĩka mĩano. Wanyita rĩu kabũthũ kau gĩcamania nako bara-inĩ rĩu karinga iteke kena roho kagiaga roho karĩrio nĩ mũgatũmĩri. Haleluya. Kagiaga kĩ roho kekĩrwo roho. Gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩti no gĩtĩ gĩkĩ no ngũigĩrĩre gĩko ingĩkĩarĩria. Wanyita ti mbeca ciaku cikuhonagia. These are
sadaka ciaku cikuhonagia na niko ndenda mumenye kuruta mbeca cirutagwo niki sadaka irutagwo niki tiete ndiri na power ya gukuhonia no kiugo kiria gikwario gia connect power yo igoka kuri we. It is a spiritual battle, it is a spiritual warfare. Mwathani agocwo ati riria waciarirwo haukukatwa, the umbilical cord is intact, meaning hata sasa haujatenganishwa na shosho yako mchawi, haujatenganishwa na ardhi ambayo ilimwaga damu, haujatenganishwa na uganga na uchawi na umaskini na vitu zote za kwenu, bado you are connected. Mimi wakati nilianza kujitafuta, mugike nimezubua, nimefanya huko, nimeinua, nilikuja kugundua kumbe guka yangu ambaye nimeitwa ndiye alianzisha Maumau. My grandfather ndiye alianzisha nini? Anaitwa Waruinge. Pale ukienda Isiri utapata General Waruinge Street. It's named after me, my grandfather. Sema mimi. Sema mimi. Oh, nilikuwa nafikia mtasema wewe. So that was my grandfather. Ndiye alianzisha Maumau. Walikuwa wamepelekwa na mzungu Bama kupigana na Waitaliani. Mwingereza ndiye alimtoa huko akawapeleka huko. Walipofika huko ndio walijua kumbe msugu anakufaga. Maana walifiatoka msugu kamoja tia kakaruka juu kakaanguka chini. Wakajua huko hii modeshi na ikuaga. Waliporudi hapa walikuja kuwachorea. Wakawatuaka vizuri. Na buka yangu ndiye alitengeneza kiapo ya kwanza. Kiapo ya nini? Ya kwanza ya Maumau. Na ndiye alitengeneza alitafuta buzi ile zilitumika. Buzi gapi? Alichukua kwa shosho. Akachukua buzi mbili. Kumbe hizo buzi mbili ndio zilikuwa zimenifunga. Hiyo maneno yote nimefanya kwa sababu ya buzi gapi? Kwa sababu ya buzi mbili. Kwa sababu mimi ndio nilianzisha Mugeke. Na Mugeke hii nilipoanzisha tulianzisha na mtu anaitwa Maina Jega. Naye wakati Waruinge walianzisha Maumau, walianzisha na Kemathi. Na Kemathi ni cousin ya nani? Ya Waruinge. Alafu ni wakakuta mtu mwingine anaitwa Itotia. Itotia ni cousin ya nani? Ya Kemathi. Wote sasa the 7 Maumau generals walikuwa first cousins. Na 7 Mugeke leaders walikuwa first cousins. All of us we were first cousins. Ile maneno nilitengeneza ya kiapo. Nilipata hiyo karatasi juzi wakati tulienda mkutano ya banana hapa tulifanya crusade. Nikaenda mpaka kwa huyo sasa original yule alikuwa huko wa social wale wako. Walinitolea karatasi. Ile huyo mzee alikuwa ameandika. Nilisoma word by word ile nilikuwa napatiana kwa Mugeke. Na huyo mzee sijai muona. Sikuwahi muona. Alipigwa na bomu na akakufa. Lakini word by word ile nilikuwa napatiana kiapo ndio hii ilikuwa ya huyo mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. So you understand, it was not me. Ni huyo mzee alifufuka kunipitia mimi. Kwa hivyo wewe unakuja unapigana na Waruinge. Si mlipigana na Waruinge? Huyu hamungemweza. Mimi nimepigwa risasi 12 sikukufa. Nilipatiwa sumu mara 9 sikukufa. Nilinyongwa mara 2 sikukufa. Mashini ilikataa. Ni kwa nini? Because you are targeting the wrong man. The real me was innocent and God could not allow me to die because there was another man in me. Bwana Yesu asifiwe sana. The Waruinge was in me. Hata wale wananijua wale sasa tumekutana nao wazee sana. Wanasema unaona hivyo umeubwa mahubiri yako. Hivyo ndivyo huyo msee alikuwa. Hivyo naogeaga, hivyo ndivyo huyo msee alikuwa. Hivyo nakuaga mkali, hivyo ndivyo huyo msee alikuwa. Hivyo nakuaga na hasira, hivyo ndivyo huyo msee alikuwa. Guy. So mimi nikaenda na Harrison ndiye alikuwa ameniambia nenda ujitafute. Nikaenda kwa Harrison nikamuelezea. Akaniambia sasa enda omba ulize Mungu ni nini unafaa kulete. Mimi nilikuwa na kamilioni kamoja nilikuwa nimeficha mahali. Nikasema haka ndio katanisubua. Nilipompelekea akaniambia Mungu amekataa. Rudi na milioni yako. Ndio unaonanga pesa zenu nakataaga. Sababu nimefundishwa na baba anajielewa. Kama ni wewe. Ndio kiahikire maitha tokehoya. Nikuangalia hiyo milioni sikuchukuliwe. Mzee aliniambia sio hii Mungu amekataa. Akaniambia enda uombe. Ukweli sikuwa nilimdanganya nimeomba, sikuwa nimeomba, nilifikiria pesa yangu itaninunua my freedom. Sikuomba. Nilipoenda sasa kuomba nilienda kwa Kemani William. Siku ngapi? Nikaletwa buzi ngapi? Moja ya white na moja ya red. Moja ya white, dorome igere.
Nilizienda nikachukua 2 nikapeleka kwa madhabahu ya Harrison. Harrison akaniambia une higo amenya. Sigerere hale. And from that day ile mtu alikuwa ndani yangu akahama. Na nikaanza kuhubiri neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe unang'ang'ana utafute atendea kwa sharia girima kana meri atendwalile mutukateri atenekeza johoke no akwenda na girima kana meri. Wacha ujinga, endo jifanye research, endo ufanye research ujue who are you. Unaongeaga ukiwa nani? Pita huko unaongeaga ukiwa nani? Ndio utoe hiyo mahubiri kama hivi na kupenda hubiri. Ninahubiri nikiwa nani? Nikiwa Mungeke. I was not myself. It was that grandfather. Wakati hiyo grandfather alitoka, ndio tulienda na kina Nancy. Tukaenda wapi? Banana. Ndio tulifanya crusade ya kwanza main na ikajaa kiwaja. Lakini kabla tufanye ile maandalizi kuita mapasta, tulikutana na mtoto wa Koinage, mjukuu wa Koinage. Kwa mkutano mpaka Nancy wakatoroka. Waliniacha nikiwa peke yangu. Huyo kijana kamwe baba hivi kama kamuti, kamwe baba. Nikapasta kanajiita apostle. Banani ya goshwo. Leo no efagite guka banana. Nikapambia wada gukwiro. Digo kugiria. No banana niri ene. Mundu gwitoka apostle Kimani William. Okire hau banana. Akiura gutire mundu wa mwerire. Bishop Harrison ng'ang'okire. Speaker ciothe cigiakana mwaki. Gutire mundu wa mwerire arugamia mucemanio. Ndirakuiguira tha muno. Na nima nikauliza wahubiri wengine 2 3. Kimani amewahi kukuja huko? Nikapia ndio, lakini ile vitu ilitokea huko ilikuwa gumu. Nikauliza na amekuja huko? Nikasikia ikiuliza nilikuwa na huyu Nase nilisikia aliniambia tareke hula kadhimo. Wengine tulikuwa na wao kehula kadhimo, nilibaki siko. Hata mwilo tuliambia ilifanya nini? Ya mwilo tuliambia hii microphone iliwaka moto akihubiri. Alienda akisema Bwana anasema, ikaanza aliwacha bwana yake akatoka bio, akaingia na akaenda kabisa. So wakati niliuziwa hiyo uoga, to some extent nilinunua. Nikapigia Harrison simu nikamwambia dada wodhi banana wodhi ate. Akaniambia uope. Umeongea na watu wa huko? Nikamwambia niko na wachungaji, lakini this is the statement they have. Akaniambia kuja tuongee. Yeye nikiangalia Harrison ni kama alikuwa anataka kunionyesha korone ni wedi kia bagodhi. Lakini hakutaka kunionyesha hivyo. Alinishika akaniambia, Baba, katika jina la Yesu Kristo, najua wewe ndio umemtuma. Kajua amejiondoa, akaambia Mungu wewe ndio umemtuma. Nikakuja kusoma Biblia, he said it right. Maana Daudi alipojua niaende kukutana na Goliath, aliambia Goliath, wewe utakuja na nguvu zako na silaha zako, lakini mimi nitakuja ni Mungu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Harrison akasema, najua wewe ndio umemtuma. Tulienda mtu wa kwanza kunikataa na hataki kuniona ni my first cousin. Anaitwa Wagale, Bishop Wagale. Munafika ni dawa mwadi. Hiyo ni cousin yangu. Tumetoka kwa guka mmoja, lakini alisema hawezi kushare platform moja na mimi. Kumbe yeye ndio kingpin huko. Mapasta wote wa banana wametoka kwa hiyo mama. Na ndio sasa walikuwa na shidwa. Huyo kakushareji mama huko. Nilifanya mkutano, watu dunia mzima ikaangalia. Maana nilienda kwa huyo mama kule ukayagu alitoa buzi. Anaitwa Abigail. Nikaenda ile buzi 2 zile nilipelekea Harrison kule zilikuwa zimetolewa. Nilienda huko na mimi sikuwa najua kulikuwa kumetolewa nini. Nilienda nikakanyagisha tu miguu yangu. Hakuna mtu aliniambia, nilijikuta huko
na ni wakanipokelea vizuri na wakanipikia chakula na wakaniambia tumekubariki. Hiyo kitu ya tumekubariki ndio nilikuja sasa kuwauliza, kwa nini mlisema tumekubariki? Wakaniambia Wangari akianza ministry yake alikuja hapa tukamwambia tumekubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you understand and know your origination, ndio utaweza kupigana vita. Hauwezi kushinda hii vita. Vita za kiroho. Angalia Yesu ametoka kwenye mdhirimo ya Juda, si ndio? Ya usharati mtupu. Yesu alikosa kujaribiwa na washarati. Kimama alikikuta kwa mto. Kinamwambia hai. Sivyo kiliambia Yesu. You look handsome. Na kutoka hapo kikaanza kunyemelea Yesu. Kama Yesu akikuwa mtu kama mimi, ningeanguka kwa hiyo mtego. Ni venye Yesu alikuwa na kitu kingine tofauti kidogo. Maana nasikia huyo msichana alikuwa mrembo. Na alikwamilia huyu jamaa, walitembea kila mahali alienda. Mpaka akaenda akanunua mafuta mazuri, expensive. Akasema nataka kufanya masaji huyu mzee. Na akaanza kumfanya masaa kwa sababu alikuwa ananyemelea kitu kimoja. Ile roho ya usherati. Alikuwa anataka kuchukua huyu jamaa. Akanyemelea mpaka akasema nitafanya masaji huyu mzee. Unajua huko alikuwa anafaka kajo hako anafaa turosa. Akamwambia nataka kufanya na akaanza kufanya. Alipaka nywele kama hii yake, hiyo mnebo ilikuwa mrefu. Akaipaka. Sasa akaanza kufanya huyu mzee Yesu Kristo masaji na kwa miguu na nywele akipanda hivi. Alikuwa na nia gani? Na mfango uliku. Agerete tushira tuothe na rekedi mwiraga tushira tukugerio tuothe. Be careful. Watapita kila kajia wakiti hapa na ukisipokuwa mkeafu watakushika. Baka Juda, na ndio napenda Juda. Najua nyinyi mnampenda Juda. Juda alipoangalia kaona, modo huyo ni agodhie. Huyo ni akorodo. Venye huyo mama alimpenya baka ameanza kufanya masaji huko na nywele. Ndio imagine uke kama masaji na nywele yako. Juda akakuja akasema kabia Yesu, mbona hapa patige. Hii mafuta ni expensive sana. Hii tugeuza. Alikuwa anataka kudisconnect. Alijua ile ni roho ya Juda na ndio hii sasa. Akaidisconnect akasema tugeuze hii mafuta tugetengeneza. Si walikuwa na Yesu. Wakati Yesu aliitisha samaki akakata hivi, ikatoka pesa. Mbona hakuwa na hiyo thought? Akaona wakiuza watatengeneza pesa. Si pesa, si mafuta. Aliona direction. Ile inaenda hapa. Si ya kawaida, ni ile roho ya Juda imefuata huyu. Na kwenye hiyo roho ya Juda ilikuwa na premature death. Si Yesu alikufa prematurely? Yes. At 30. Na wale vijana wa Juda walikufa at 30. So the spirit will follow you. Ile roho inatawala kwenu, itakufuata hata kama ukue mhubiri. Naweza kuwa mhubiri hivi, niko mhubiri lakini kuna karoho kananifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Simubarikiwe. Tusome hapo chini kidogo. Tumaharorera until you cut the umbilical cord ya kwenu. Wakati nilienda nikakata, nikajidisconnect na hawa watu. Nikakata huyu Abigail, nikakata Waruinge, nikarudi nyumbani kwetu, nikaenda kwa mama yangu, nikakata ile nimenishikana mama yangu, nikakata ile ya baba yangu, nikakata maeneo ya huko Kiambelelia kule tumetoka, nikakata. Na sasa juzi nilienda kukata ya Moro mzima. Hapo pengine panasema so that I can be of myself. Ona gutiari mundu wa guguthambia na mai uthere, hata haukuosha, hukupata mtu ambaye angekuosha na maji ungare, kana wagukwaka gacumbi, ama wakukupaka chumvi, kana wagukuhumba nguo, ama wakukufunika na nguo. Kwa hivyo uko na uchafu ya kule ulitoka, and that is what is haunting you. Kule umetoka, orogi wa kwanyu, wa mami wanyu na washosho todo those days. Wale watu wetu kama sisi zote tuko na wamama wakogwe, hata hawa ukiwauliza walienda at one point. Hawa ukiwauliza hawa wameokoka hapa wakati ule walienda kwa Gaga because huko ndio ilikuwa imebaki, solution ilikuwa kwa Gaga. So hawa walichukua githito watakatoa kwa Mugaga wakapeka kihande to kwa nyuma woda ujeka ni ukahika gutire kihiko mukiona waheko kwa na hado githito kwa nyuma woda ni mami wanyu gutire kihiko kirugamaga. Mimi nilijaribu yangu ikakataa kwa sababu mama yangu aliendaga kwa Mugaga.
Bwana Yesu asifiwe sana. So until you understand the history of your mother, paza mami na baba ni hikajuru, ni watu wapaya waliokoka, all them MPCA na Anglikani, all of them na independent kulia gutari roho wa Ngai. Number 5. Ngoja kidogo, umeko nuko magocagira Ngai kundu matakaguranio maundu maria mekire no ithito cihurite mugunda anyira acaga kuga ndungata ya Ngai haera ciana ciakwa ni ndimenyaga niki kiamari gitimenya kiri kiamari ne kwa kukwina githito na mwana waku ni athire kanitha ka Waruinge ka roho akieja kwaria na thiomi aonagio kwao onagio thakame kwao na ni wenu urutite maundu macio mothe. Mwathani agocwo. Fuatilia mama yako kwanza ukitaka hiki kitu tadio twiri no ndio mugurire gacai to ni gati na baba wanyu ni gati ni aduru matiki kwira wathi kinya mukira we digithia muhahi na arutete ciana ciake mahuta matano no aneanaga mbeca cia guthi kuruta mahu wathi kinya digithia muhahi ciana cio arutire ko enda waga ugathi gwa tata wao tata ule wao mahetanetie thio mugurire gacai agukumburira cia mami wanyu ciothe agukumburira ciothe cia mami wanyu akumburira riu ukaruha tuvunje kigongona kiu. Mwathani agocwo. No utoi niki gikuria tondu no kone tata wanyu kuriaga matata maingi nimo marehage mithaiga muci matata maingi tau ni tata witu warehaga mundu mugo gwitu na ndimwendete tata ucio ni murata wakwa no tondu ni ndahotire kubunja kigongona kiu marehete na gwitu kurage na freedom ndahota kuhunjia ciana citu ciothe cirohoka ciana ciakwa ciothe gutire mwana utari wira acio talking wira muthaka tika wira ki wira mwega muthaka kindu kiega kana ka miaka 18 gakeka manager ni wira wa wana. Yes, uko no nawe niwe ohora na maundu macio mekekete within a span of 1 year last year na thasa. My brother aikarite America miaka 17 atari oka Kenya ndio waka watigiti arokire na ragura mugunda mauna aroko. Unaelewa? Kwa sababu kuna kitu nilivuja kwetu. Kuna kitu nilivuja kule tumetoka. Kuna kitu nilivuja ya Waruinge. Kuna kitu nilivuja ya mama alikuwa anaitwa Abigail. Kuna kitu nimeenda nikivuja. Deliverance is not a one of process. It is a process. Unaenda ukivuja hii, unavuja hii, unaenda ukivuja hii, usisimame eda. Ukimalizana na hii, omba Mungu atakufunulia ingine. Huyu mzee aliambiwa aende aoge mara 7 kwa maji. Si eti mara moja haingeweza kumsaidia, lakini alikuwa na nini? Na demon ambazo zimemtawala kwa maisha yake for 7 generation demons. Etako Naman. Ali na mago ma generation mugwaja. Generation ni miaka igana rimwe. Chapeo ya ita ya yori. Hallelujah. A generation is 100 years. So what unapigana nayo labda unapigana na pepo ya 10 generation. Na 10 generation is 100 years per generation. Hiyo ni miaka ngapi? 1000. Urahono kile hahaira na manio ginyo na nduyo na kile tunakemea tunavuja katika jina la Yesu lazima kumadhari katika jina la Yesu Kristo. Let me tell you one thing. Those people that have conquered and those people that have won spiritual battles, they understand their background. They understand where they have come from. They understand what kind of a spirit imetawaraka kwao. Until you understand ile spirit imetawala kwenu, ndio utaweza kupishinda vita za kiroho. Yesu mwenyewe alijaribiwa na spirit ya kwao kwa Juda. Mtu anaitwa Juda, his father Jacob aliprophesy, akamwambia utakuwewe nyumba yako ndio itakuwa kizaa wafalme. Alizaa? Juda alizaa? Juda hakuzaa. Immediately katika ulimwengu wa kiroho walijua Juda ndio walekelea unabii. Walimtumia mwanamke, akaoa mwanamke ambaye amekuwa tatizo na chukizo kwake.
Mwanamke alikuwa anaitwa Tamari. Tamari akakuja, wakazaa watoto. Unaona, Tamari hakuleta shida. Tamari na Juda hakuleta shida, lakini wale watoto walizaliwa kutoka kwa Tamari ndio walianza na shida. Mtoto wa kwanza akakosea Mungu, Mungu akamuua. Mtoto wa pili akaambiwa, kwa sababu huyu mtoto wa kwanza alikuwa nao, because target ilikuwa lile neno la kinabii la Jacobo, la huyu ndio atazaa mfalme. Hilo neno ndio walikuwa nataka kutimiza. Tamari na mama wakazaa mtoto wa kwanza. Huyu mtoto alikosea Mungu, akakauliwa. Sasa na alikuwa ameoa. Alipooa kukasemekana mtoto wa pili, the second son, achukue huyu mke ambaye alikuwa mtoto wa kwanza. Naye mtoto wa pili kijana akaambiwa nini? Ulale na huyu mwanamke uzalie ndugu yako. Hiyo neno tu, uzalie ndugu yako, ndio lisababisha the second born to die. Hilo neno, uzalie. Kama angeambiwa ende uzae, angekufa watoto wako, kwa sababu mtoto wa kwanza ndio analeta mzamaki. Kwa hivyo wakati aliambiwa uzalie ndugu yako, uthie ukome, tukome nawe, tuciarire tuguciarana cia brother yakwa. Hiyo neno uzalie brother yako ni reactivate process ya Mungu ya kuleta mfalme. Kijana akakataa, akashikwa na hasira, hakukubali. Wakati wa milala alimwaga mbegu yake chini. Alifanya nini? Akamuua. Akakufa. Mungu akamumaliza. Wale watu wanafanya masturbation. Masturbation people, you are spiritually dead. Kama ushaifanya masturbation, God hates you and you are dead. Jamali mwaga mbegu chini. Alipomwaga mbegu chini, sasa action, the plan ya kudestroy neno la Jacobo lililo nenwa juu ya Juda likaanza kufanya kazi. Kamama Haka, bibi ya Juda, naye spiritually wakamuua, akakufa. Ndio sasa mama huyu, msichana huyu mwenye aliolewa na hawa kaka wawili, adili na mzee mwenyewe mwenye bego. Na hivyo ndio wanafanyaga. Kamama wakaua bibi yake, na akawekwa, mzee akawekwa tamaa ya kusikia. Mwili nurale hedena. Mwili inahitaji. Si mnanielewa? Mama, nataka sasa tuanze kufanya ABCD. Na kamzee kakiwa kwa juba kakaambiwa na roho. Roho ikamwambia, "Ndugicera muthuri kwa ugiturorera mutumia na nerage kuire." Mzee akaanza kutembea. Alipokuwa akitembea, anatembea na kamkwajo kake, alienda akakutana na msherati. Mama amevaa buibui kama ile ya Waislamu, kamsherati kamekaa kwenye position. Kumbe ni kale kameua ndugu wawili. Sasa kameendea the real person mwenye amebeba bego. Mzee akapita hivi, roho ikamshika, wakamrushia roho, ikamshika. Mzee akaona kamuraya, akasema akaka node hiyo helie nako. Akafika akamwambia, "Kairete, habari yako?" Uko ati. Unaona ati ha. Hasa mzee mkamama akamwambia, kwa sababu kama kamesetiwa na mademon, response quickly. Kamama akamwambia, "Ni sawa, kwenda ati heido." Mzee akamwambia, "Sina vitu saa hii lakini naweza kuletea." Akamwambia, "Wewe fanya hivi, leta kitu ile uko nayo. Hii maneno tungekuwa tushamaliza." Mzee akamwambia, "Mimi sina." Kamama straight kakagalia mkono, kwa sababu target ile hebete nui na bete. Weka hata ile mudhuri. Kawata hilo. No tateto. Wewe utakele mutumia. Shokia bete. Shokia te kuruta dukana rute bete yake hiko na eno athukia ndikuhuthira we. Wenda gwatuka te kuruta. Ndiraruta. Wewe ndire mutumia. Joke ndute bete eno. Wenda kudwa giku. Ndaruta bete eno na ndugamite haha ri. Ngihunjia guguthiete gwake. Yes, you must interpret everything spiritually. Nao nikitoa hii nimekumaliza. Hivyo mama alifanya. Mama akamwambia sasa mzee, uniki uratiga. Mzee kama mama kalitarget nini? Pete. Kakamchomoa, akamwambia lete hii. Hapo kuangalia hivi mzee alikuwa amebeba modhegi kama hii. Simeona nimejaribu kuitisha hii nimenyimwa. Kabla leta hii modhegi. Kama mama akawaambia tuingie karumu. Haraka na kama mama spiritually walikuwa wameprepare mpaka mayai iko tayari. Ndio mzee akamato. Mzee kwenda ni sekondi kidogo. Mimba ndio hiyo. Watoto gapi? Kwa tumbo.
tumbo ikaanza kukua kubwa. Mzee Juda ndiye alikuwa mzee chairman wa nyumba 10 kule. Kuona kama mama kama watoto wake ndio hako, kwa sababu kalikuwa kamewekwa na Juda kwao, ndio kakue mtoto ule watatu akue mkubwa ndio akuje. Target yao ilikuwa tu hata huyu watatu azalie brother yao, ndio katika lineage ya brother yao ilete mfalme. Umenielewa? So mzee alipoona nini imeanza kufura, akaita Juda, akaita mkutano, na msichana akaitwa Tamari, akaambiwa kuja hapa, akakalishwa chini, akaulizwa hii imetoka wapi? Na alikuwa amesema yule mwenye atapatikana amefanya hii job achijwe. Kumbe ni yeye. Akaitisha nani kiumrena mukiajereria shira. Ukaba kwetu, ukaba kwa bako ka uchugusi. Ndio akoroni we mwene shira ucio. Kamuzeka kaitisha mkutano, akasema mwenye alifanya hivyo atachijwa. Na kaita vijana barubaru kuja mkae tayari kuchija mtu. Mama alipoitwa alikuja akambia msee, hold on please, I beg you, your honor, utanikubalisha tu nikimbie kwa nyumba nikuje? Akamwambia enda vijana chukeni hiyo mama, kwa sababu ni mahabusu already. Wakaenda wakachuga. Mama alienda mali alificha nini, pete na mkwajo, aliziweka, hakutupa. Kwa sababu wakati mzee alisema atapetia na buzi, ule rafiki yake Abdulrahmani alipotumwa kwenda kupeleka buzi, alienda akauliza hapo, hemu maraya yako kwa kabila hii kijiji yetu haijawahi kuwa na maraya. Kwa hivyo hiyo story unatuambia maraya hakuna. Kwa hivyo akarudisha buzi, mtego ishaikia, pete imechukuliwa na bakora imechukuliwa. Na hiyo ndio ilikuwa tu evidence ya kumaliza this prophetic word ya baba yao Jacobo. Madhani ya washo. So wakati wa kesi, mama alikimbia nyumba, akalete pete na mkwajo, akafungulia hapo kwa mzee. Akafungua pete na mkwajo, akaekelea kwa meza, akawauliza, ulizeni swali? Akauliza tubo miba ni ya nani? Akaambia mwenye hii. Katoa mkwajo, mwenye hii. Kumbuka Juda alikuwa amesema mwenye amefanya hivi akatoa shiko. Juda aliwaambia wasee, niwe hia wako, niwe hia wako, niwe hia wako munene. Amemaliza familia majamaliza. Game plan ishaingia ya kumaliza any production ya mfalme. And because of that, that is what we call a spiritual sin. Spiritual sin inaendaka for 10 generations. Ndio ikatwe. Ikia kitabu cha Mathayo. Ikia kitabu cha Mathayo haraka haraka. Mathayo wa kwanza kabisa. Ndio nataka kukuonyesha the effect ya hiyo pete na effect ya hiyo ka short time. Kalikuwa ka dakika ngapi? Sababu nikakwiki ka dakika 3. Si ndio? Nataka kukuonyesha impact ya hiyo kwiki. Hiyo kakwikio inafanyaga haraka haraka na unafanya hakuna kitu. Na unasogusa mdomo. Ndio nataka nikuonyeshe impact. Impact nasema the genealogy of Jesus Christ. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, son of Abraham. Abraham begot Isaac and Isaac begot Jacob. Sasa tutaanzia hapo kwa Jacob. Lele nilio ifuku lile aliandikitwo uhoro wa ndera cia ruruka rwa Yesu Kristo. Na nataka kukuonyesha mahali mfalme alikuja kuzaliwa kutokana na generation ya nani? Ya Jacob na prophetic word. Kwa hivyo unaweza tolewa unabii sasa, ukuje kitukuu cha kitukuu ndio itakuja kufanyika hiyo kitu uliambiwa. Kwa hivyo nikikwambia nikiprofesa utakuwa na factory kubwa, usianze kuligia watu. Toa sacrifice hapo hapo, usili hiyo neno lisiibiwe. Nikiibiwa you are done. Nikikutolea unabii niseme naona shamba. Yes, shamba iko nimeiona. Lakini inaweza kuwa mtoto wa mtoto wa mtoto wa mtoto wako ndio atapatana na hiyo shamba. Kwa sababu ukikosa kutoa dhabihu ya kusili kufuga, wale wamesikia, hawakuwa wanajua kuna kitu yako, lakini sasa wamejua. Mademoni zitatumwa make sure haitakupata. Umenielewa? So wakati Jacobo alitoa neno la unabii
akaachilia neno na unabii juu ya nani? Ya Juda. Wewe utazaa mfalme. Katika mudhilimo yako wafalme watatoka. Walijua katika ulimwengu wa kiroho, walijua kumbe huyu ndio ataleta Yesu. Wakaanza vita ya Yesu immediately. Wao watoto wawili wa Juda wamekufa ni because of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. So let's go. Judah, Jacob begot Judah and his brothers. Then Judah, tutaanza kuhesabu hapo. Judah, soma. Okay. Verse 3. Nake Judah ari wa nyina na Zera, na nyina wao ari Timaro. Nake Pelezu ari wa nyina, sorry, Watukania. Kethome ya githugu. Kaa tu chini. Judah begot Perez and Zerah. Perez and Zerah ndio walizaliwa kupitia kwa hiyo tendo ya usherati. Huyo mama mwenye alilala na baba. The wife of his two brothers, the two sons ya Judah. Mmenielewa? Ambao Judah sasa amelala Tamar, alikuwa anaitwa Tamar. Anasema hivyo, Judah begot Perez and Zerah by Tamar. So tuanze kutoka tuhesabu hapo amezaa. Nikisema mnasema 1. Semeni 1. Perez begot Hezron. Sasa watoto wa Judah wamezaliwa kupitia kwa hiyo process. Perez begot Hezron. Sema 2. And Hezron begot Ram. Ram begot Aminadab. 4. Aminadab begot Nahashon. 5. Nahashon begot Salmon. 6. Salmon begot Boaz. 7. Boaz begot Obedi. 8. Obedi begot Jesse. Jesse begot David. Mfalme amekujia wapi? Kwa David. 10th generation. Because of that spiritual sin. Unaweza, they can prophesy you will be the greatest prophet dunia mzima. Kube kijukuu. Because when this word was prophesied over you, when I prophesied, haukuchukua hatua ya kiroho, ukainua dhabihu, ukaseal the prophetic word. If you fail to seal the prophetic word, wakati neno halijatoka, halijulikani katika ulimwengu wa shetani. Kama gari yako sija kusema ati kuna gari inakuja, haijajulikana hadi wakati nitainena. Nikiinena watasikia, wakisikia kutatumwa sasa timu ya kumake sure hiyo gari haikuji. Ndio nena unaonaga watu wanakuonaga kama wewe ni tajiri. Hata unakuta mtu anakuja kukukopa 1,100. Na saa hiyo hata turugi ulikosa turugi ya kukula turugi kwa nyumba. Because in the spiritual realm uko nazo wanaziona. You are a millionaire. But physically you are nothing. Why? Because when it was prophesied over you, you never sealed. So any word spoken to you, neno lote la kinabii linaachiliwa, una seal immediately. Kwa sababu wakisikia, they send people, soldiers to come and attack you. So it will never come to pass. Jacob alinena kwa nani? Kwa Judah. But it has taken 10 generations. Then a generation was 150 years. Those days. A generation ilikuwa 150 years. Sasa hiyo imekuja kukonfirmiwa lini? 1,500 years. A whole, is it a century? No. 10 centuries later. 10 centuries later. Ndio Daudi amezaliwa. In a prophetic word that was supposed, Jacobo venye alitoa hiyo maneno, ilifaa mtoto huyo wake wa kwanza, the first son, achomoe mudhamaki. Lakini kwa sababu hawakutoa dhabihu immediately, walikuwa legelege, walikaa bila kuangalia, bila kujua ama kutafsiri ni nini imesemekana. And that's what the end of the prophetic word. Until the 10th generation. When you make a spiritual mistake, it will haunt you for the 10th generation. So is there 5? Tunabiakwa. These are 5 when you make a normal sin. But when you make a spiritual sin, it will take you 10 generations to recover. Hallelujah. Hauni mwakila leo. Sioni ngumu hapo. Sasa angalia mahali ulifanyia mistake. Kama ni spiritual mistake, ulitoa mimba. Sasa maneno kwanza hapo. Nikioma dhina. Sasa uanze kusahau. Kama ulitolewa unabii, utakuwa nabii na haukufuka, usahau hiyo unabii.
no kaigwa atekana kaka kaiana shosho ni kwa sababu haukufuga, imeenda kuchomokea huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ukishoka kujira jalie kigo kimwe nikirikurenda jalie ati alitoa utianyitana. Yeah, do you know that what they are suffering? We are living, tunafanya tu, yani you are working every day, you are all over out every day, but there is nothing that comes out of you. Watoto ni maskini, mliwachua shamba, mumeuza yote because there is a mistake kuhusu hiyo shamba. Uliwachua kazi, baba yako alikuwa mfanyi biashara mzuri sana, very successful, but how he acquired the business will determine pali hiyo biashara inaenda. Ndio lazima ukate the umbilical cord that connects you. You go cutting it completely. Mahali popote unaona, hata saa hii mimi naitaka Deliverance. Hata saa hii naitaka kwa Harrison. Leo asubuhi nilikuwa huko, nikapiu. Kwa sababu kuna kitu niligundua niko nayo ambayo si mzuri. Nikaenda huko. That's my spiritual father. Lakini sasa hapa wewe kihelele yako na ujuaji yako unataka kigo kimoja. Huko hata usiende kwa Harrison hakuna kigo moja, ni wende upagwe na maasha. Hata kukuonana na yeye ni shida. Utakutana na mapasta wengine huko kwa meza, wanakuangalia hivi, wanakuweka hivi, wanakuangalia hivi. Unaanza kuwalaani. Sigoma na shiole. Tediko na Harrison. Todo wameangalia, wameona Harrison yako wanaishughulikia tu hapo. Na ile ya kwenda kwa Harrison ni nyingine. So wanakumalizia hapo. So unaenda kiwarani. Hapo tunakuta Wakristo warokole wanasemanga, anakolia huko ale. Na magegili yako na Harrison ile by faith ni damuona. Lakini inside ako na bitterness. Meaning it did work. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you need to be under an authority and subdue yourself to that authority for the authority to work. Lakini ukiendelea kuwa mang'aa hapa tukiwa na wewe, watu watatoka pale watabarikiwa na utabaki hapa. Ukiwa wetelea kigo kimwe. Ngetelea kigo kimwe. Ndareki akihujo kiomothe. Mugero kama na igoro na munyite besha riu na moko. Murakimenya. Tusimame kwa miguu yetu. Oh my God. Wangapi wamesikia, wamefundishwa kitu imewaingia ndani vizuri sana. Hata mimi nimejifundisha, kuna kitu nimeelewa hapo, sikuwa nimekajua, kameniingia. Hata mimi nitatoa sadaka. Kane moko dutira muthe. Bana dutira wewe. Unanitolea ukiwa nani? Pesa ya kukopa haitolewagu kwenye madhabahu. Umenielewa? Pesa ya nini? Ya kufurisa, ya kukopa haitolewagi. Na wacha niwafundishe, wajikendoga mehata wane mwakiruga mai. Nigo mukenyone wega. Ngofundithie. Pesa ya loan hauwezi kuitolea 10%. Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa ya loan uende Equity hapa, upatiwe milioni 10, usilete milioni 1 hapa. Kabla hujafanya hivi. Nisikilize vizuri. Utigadi kugale ule hata fudilia kileko. Pesa ya loan si pesa yako, ni pesa ya Equity. Umenielewa? Pesa ya Fuliza si pesa yako, ni ya kule umefuri. Pesa ya branch, inaitwa branch. Najua acha nijue watu wa branch. Pesa ya branch si pesa yako, ni pesa ya nani? Yeye kile ni gani? Tala. Pesa ya tala si pesa yako, ni kukopa. Umekopa. Kwa hivyo ukiichukua hivyo umeikopa, uniletee hapa. Kule biguni haijulikani wewe, inajulikana mwenyewe. Umenielewa? Ndio naonanga Equity inaendelea kuendelea. Na wewe ulikopa loan unatoka ukiwa maskini. In fact wanachukua vitu zako. Because ulilete fungu la 10 kwa niaba ya nani? Ya Mwagi. Sasa Mwagi ataendelea kufungukiwa na milango. So what do we do for a loan money? You take a sacrifice. Unanunua hiyo pesa with a sacrifice. Hiyo loan unainunua na sacrifice.
not the loan itself. Unanunua loan na nini? Na sacrifice ndio iitike iitwe yako. When we sacrifice, it belongs to you. So kutoka after buying it with a sacrifice, now utachukua 10% kwa sababu pesa ni yako. Mumenielewa hapo? Mumekuwa confused kabisa. Niwaelezee tena? Yeah? Why do we sacrifice? Turutaga sacrifice neke? Niguo twigwatire. Niguo turutaga igongona niguo twigwatire. Roni ru ti rwaku, mbeca icio ti ciaku, ni cia Equity. Niguo itireto ciaku ni cia Equity. Noguo ci cia Equity ungiruta 10% gicunjĩ gĩa 10 harĩ mbeca cia Equity urehe guku, ni Equity ikurathimo tiwe, tondu ni ciao. Thĩinĩ wa thamaki-inĩ, thĩinĩ wa kĩroho ciũĩkaine nĩ cia kĩ? Nĩ cia Equity. Ura mũndũ ekaga nĩ kũruta ũrutaga igongona rĩa gũcigũra, ũcietie cikorwo ci ciaku, cioke moko-inĩ maku. You can give any form of a sacrifice. Wanyita? Ona no ũke na ciringi 100 ũrutĩre milioni 10 sacrifice. Rĩu ciatuĩka ciaku, wamenya nĩ waruta igongona, hau niho rĩu mũndũ ũrutaga 10%. Nĩ igagũteithia, ni biashara yaku nĩ ĩgatherema. No waruta 10% mbeca cia Equity, biashara ya Equity ndio ĩgatherema na no ũgatahwo. I think nĩ ndĩmũbundithia, ndĩrona nĩ mwachanganyikirwo mũno. Nĩ mwanyita kĩndũ? Wangapi wameshika kitu? Na kama hujashika usinue mkono. Inua mkono vizuri. Haya, mwenye hajashika? Ni nini hujashika? Tuulize tu swali. Yes, difference ya offering. Offering ni kile kitu unakaa na mawazo yako, ama na bibi yako, ama na mume wako, ama na watu ambao mko na wao, muna-discuss. Munasema hii ndio tutatoa. Tuko na shilingi 100,000, hii ndio kitu ambayo mnakaa muna-discuss. Hiyo ndio offering. Kitu ambayo wewe mwenyewe unakaa una-discuss. Nitatoa raudi, nitatoa shilingi 10,000 ama nitoe shilingi 5,000. Asha 20. Asha can do 25. That is an offering. Whatever that you've discussed. A sacrifice is a command from God. You don't negotiate. Naye Abraham akaambiwa nitolee mtoto wako. It is a command. A sacrifice is what? And it is only which God tells you. Kama Mungu amekuambia ni shilingi 100, uongeze ikuwe shilingi 1,000 na uongeze shilingi 1 kwa hiyo Mungu alikuambia. Hiyo inatoka kwa sacrifice, inarudi offering. Umekosea Mungu. It is a test. Sacrifice, it is a test from heaven. It is not your hiyo hauna demokrasia, hauna uhuru wowote in the sacrifice. Ni Ngai. Hivyo hawa Wakorintho waliambiwa kwendeni muombe mkae huko. Hawa ndio wale wazee napatiaka chakula hapa. Sasa wakasema Biblia na Mungu wakuje waombe. Mimi sikuwafukuza, nikauliza Mungu akaniambia nini dama tuma. Nikajiondokea. Moro it was a command. Na whatever ukiona mahali sihusishi kanisa. Kwa sababu kuna mtu niliitisha pesa ya Petro. Sikuitisha. Because Mungu alinimwambia na akanionyesha na akanipatia hiyo pesa ya kwenda kufanya hiyo kazi yote. Hiyo meeting yote, ile pesa yote nilispend, Mungu aliniletea. Na akaniambia, enda Moro. Enda ufanye hivi na hivi na hivi. Na nikatoa hiyo sacrifice. Nikapigia babangu wa kiroho, nikamrushia, nikamwambia, "Eisho." Because God was testing me for something. And when you give a sacrifice, when you give what? Unapotoa dhabihu ama igogona, the sacrifice brings the presence of God. When Abraham sacrificed, God appeared to him. When Solomon sacrificed, God appeared. When David sacrificed, God appeared. When Isaac sacrificed, God appeared.
And the appearance of God comes with a promise. Because umepita mtihani. Sacrifice ni mtihani. Hii nyumba nilipatiwa pesa, nikapata mahali pesa. Mungu alinilete hapa. Immediately na shetani akanionyesha hujamaliza kinde fulani, hujamaliza fulani, hujafanya fulani. Sasa nikakaa nikaanza kusikiliza nimalize, nifanye hivi. Kuna kanyumba kangu kako Mombasa, niende nimalize. Kuna nyumba twangu tuko Kong, nianze kumaliza. Nikasikia sauti, God is testing you. Ukisoma kitabu cha Genesis 22, Genesis 22, now it came to pass, Genesis 22 verse 1. Now it came to pass after these things. After what? These, which are these things? Thutha wa maundu maya. Thutha wa ke? Wa maundu maya. After these things, that God tested Abraham and said to Abraham, he tested. Sacrifice is a test. Na sacrifice inakujaga. Mungu akitaka kukujaribu, anakupatiaga milioni 1. Wakati mtoto haina school fees, wakati maroni imejaa, wakati kila kitu imejaa, Mungu anakuambia peleka hiyo pesa kwa Apostle Waruinge. Shetani immediately anakukumbushaga, "Nimenya Waruinge ni yule wa mugeke." Nuitalia honoka pio. Because God is testing. Anataka kukuaminia vitu mingi. So atakutest aone kama unaweza kugeuza. After these things, thutha wa maundu macio nake Ngai akigeria Abraham. After Abraham succeeded, akafanya venye Mungu alimwambia, naye immediately after kufariki, naye Mungu akamwambia, kwa sababu umekubali na kufanya kulingana na venye Mungu alimkwambia, basi wewe utakuwa mwingi kama nyota za biguni na kama mchanga wa baharini. That is a promise. Wakati Solomoni alitoa ng'ombe 1000 akiwa mlima Gibeoni, baada ya kutoa mahali alienda kulala hivi, malaika wa Mungu akamtokelezea na akamuuliza, unataka nini? That's a promise. Sacrifices attracts a promise of God. But offering, it is the grace of God. The grace of God, kama saizi tunatembea in the grace of God. Kila mtu is in the grace of God. But a sacrifice, it is the promise. Now God personally anakuja, anasema, kwa sababu umenisikiliza, this is what I'm giving you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wale watu wanatembelea kwenye sacrifice, they are more successful kuliko watu wa offering. Hiyo ndio siri ya wale watu wametoboa vita za kiroho. Bara dero wagona mahoya tu. Bara dero wagona magogona. Bara ya magogona dero wagona ke na kigogona. Kigogona gitumaga andu maimio kombo-ine. Iria maka iragai mamunge. Kigogona nikyo gitumaga andu maumeke. Na kyo kigogona ndungithi kigogona ni utari na thinjo. Hallelujah. Ugo, for you to win any battle, you must sacrifice. And a sacrifice, it is not from your pastor. Ukakutana pastor yako akwambie rutagegogona kia 10,000 mwete mukora no mwete we murwanyina na ngoma. Ni Ngai ukwaragiria. God must speak to you. Na mahinda maku hoka no nginya Ngai akwaririe. Na tihingo ciothe andu mohokaga tondu woka guku ati ni ukuhoka umuthi. Acha, no nginya season yaku ikinye ya kuhoka. Na riria ukohoka gikundo kia mbere kiohoraga ikundo ciothe. Tuhamwe. Ukirehe sadaka cia muigirira. Murarehe sadaka kana murarehe sacrifice. Wako ni sacrifice, wako ni waririo ni Ngai kirio kurehe uigirire haha. Wako ni offering uigirire haha. Wewe ni Bwana uniponyae. Wewe ni Bwana ponyaji. Ulituma neno lako nipone. Wewe ni Bwana ponyaji. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana
uniponyae, wewe ni Bwana ponyaji, ulituma neno lako nipone, wewe ni Bwana ponyaji, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana uniponyae, wewe ni Bwana ponyaji, ulituma neno lako nipone, wewe ni Bwana ponya, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana uniponyae, wewe ni Bwana ponyaji, ulituma neno lako nipone, wewe ni Bwana ponya, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana uniponyae, wewe ni Bwana ponyaji, ulituma neno lako nipone, wewe ni Bwana ponya, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana niponyae, wewe ni Bwana ponyaji, ulituma neno lako nipone, Bwana Yesu, wewe ni Bwana ponya, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana ponyae, wewe ni Bwana ponya, ulituma neno lako nipone, ulituma neno lako nipone, wewe ni Bwana ponya, Bwana wewe ni Bwana, wewe ni Bwana uniponyae, wewe ni Bwana ponya, ulituma neno lako nipone,
Bwana wa mabwana ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe, oh ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe
Bwana ni wewe tu. Unaponya magonjwa, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ima ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe. Oh, ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe. Ni wewe Bwana wangu, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe tu, Bwana ni wewe. Ni wewe Bwana. Jesus, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. We lift you higher, higher, higher. When your praises go high, your glory comes down. We lift you higher, higher, higher. When your praises go high, your glory comes. Jesus, we lift you higher, higher, higher. When your praises go up, your glory comes. Oh, we lift you higher, higher, higher.
go. Your glory, God. Oh, we lift you higher, when your praises go. Your glory, God. Jesus, we lift you higher, when your praises go. Your glory, God. We lift you higher, when your praises go. Your glory, God. Jesus, we lift you higher, when your praises go. Your glory, God. Jesus, we lift you higher, when your praises go. Your glory, God. Oh, we lift you higher, when your praises go. Your glory, lift you when your praises go. Your glory, God. Oh, we lift you when your praises go. Your glory, Jesus, we lift you when your praises go. Your glory, God. Jesus, we lift you when your praises go.
Uko mahali hapa ungetaka kumpokea Yesu akuwe mkombozi wa maisha yako, akubadilishe jinsi ulivyo. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Nasema kama uko mahali hapa unajihisi ya kwamba you need Jesus to come back into your life. Unajihisi Yesu umeokoka lakini maisha yako haijakuwa very straight with God. Your life has been so complicated that things are not working. Just come kuja tu hapa mbele. Ninapoombea huyu toba. Tumefungwa na mambo mengi. Yes. Want to put this to you. Do you want to receive Jesus as your personal Savior from your heart? Okay, kijana, nataka kuokoka. Kuja. Thank you Jesus. Yes. You unataka kuokoka? Yeah? Ayarudieni. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Natubu dhambi zangu zote nilizozitenda kwa makusudio na zile nimetenda bila makusudio. Nifungue na unifute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Shetani, kutoka leo sina mahusiano kwa njia yoyote ile. Semeni amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaleta watoto wako hawa mikononi mwako. Navunja nira, navunja foundation, navunja mipango yote ya shetani juu yao. Ninavunja maagano aina yote ile. Ninawafungua kutoka kwa minyororo ya shetani, mapepo iliyowazingira, nguvu za giza, mipaka ya kishetani, maroho ya giza yote yaliyoinuka, yaliyozuia wao wakaendelea, yaliyoleta confusion, yaliyoleta stagnation, yote ninaikazo katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja ngome zote na maneno yote yaliyonenwa, majina na hata laana zozote zilizotolewa juu ya watoto hawa. Katika jina la Yesu Kristo ninawatangaza tena upya, ninawaweka wakfu tena upya. I declare and decree that from today they are no longer bound by their sin, but they are children of you in the kingdom. In Jesus' name. You're free. You're free. You're free. You are free. You are free. You are free. You are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. You're free, man of God. You're free. May God use you in a mighty way. There is a huge power coming from heaven just to decree and declare that you are a servant of God. May God walk you through in Jesus' name. In Jesus' name. Kaya kuhudire na jira ya magegania. Kaya kuhingurire mirago yothe mihinge. Kaya kuonekanire. Kaya gutoranĩrie kũrĩ thuthi ona memenyi. Kaya kuongerere hinya. Rima kata ya rasenterere bucoka ya. Yes. Gena hinya. Gena ũhotani.
Yesu Kristo. Roho wa Ngai agutumire na njira ya kihoto na wamwariria agakuigua. Tukiongerera hinya uthamaki wa iguru haruruke iguru riaku, riri wa Ngai onekane thiini waku, Roho wa Ngai araika maharuruke iguru riaku. Roho wa Bwana pokea sifa milele. Roho wa Bwana pokea sifa milele. Kwa ndege ndio sasa inakuja. Yes, umetoka wapi? Ndio Canada. Canada. Are you married? Yeah? Where? Yeah? A serious marriage? Yeah? Are you married or you are intending to be free? Fully kabisa. Mnaishi pamoja. Anajua uko hapa. Nani alikupatia fare? Ni yeye. Mnataka kwenda pamoja, mnataka kwenda peke yako? Okay. There is a place for you in a place called Toronto, Canada. It is not your will. Nikiwa yera huko. Mwatigire magwithie kigongona riu no kaha mukigwithie kigongona kia Ngai ucoke uke kire wa gwithiri uke ha tudia maroka. There is a place. Stand up. We. Kuna mtu anakuita? Ngambo. Utapata kimiujiza na utanyimwa. The first application. Utapata tu. Usijali, ni Mungu amepanga.
Tora mwana thukuru. Gutire mundu kumuria. No eke othi Mundu wa Ngai. Si ufanye kazi ya Mungu tu. Wacha raha. Kiaga ta kigetithiraga. Mutumi urona hari. Cio taruga mana iguru. Uyu. Koi gwari gasupu. Dareka gathi horere kana dareka gandu marie. Tondu ona ga mu supu. Umuthi aturaga nyumba-ini ya Ngai agithaitha Ngai. My brother, it will be very late for you to start it. Stop all what you are doing. Commit to just surrender to God. Do the will of God. You are a man. You are a huge man of God. You are a prophet. You are a prophet. No adu haya mataragi kureka. Marona deru isi makona Musa. And handsome. Aya nimeo kuhuthira macoke makudabu na mauge we wa devil worshiper. Ukajiria wira uyu wi mukuru. Wageria kuga iko munyokete maira. Vive yanya sana. Ruta wira uyu wi munini. Athikira Ngai tu. Ngai ni akwendete na njira nene muno. Ni akwete iheo ciothe cio tungata. Ciothe. Ndari agwithimira. Ndari akwenyihiria. Ndanyihitie ona kä igũrũ rĩaku. Arauga njokerera. Thiĩ ũturie maru harĩa tu. Ũmũthaithe ũmũcokerere. Ũrarega gũtungata Ngai nĩkĩ we? Ũtirĩ na microphone? Mutungata muno, but riu kuria ngoretwo ndikoretwo ngitungata Ngai, but I feel nĩkĩ? Tondu ndirakorirwo ndinjukite na kigongona ki for about 4 months, then ndirakoretwo ngikara uguo. Riu nĩkĩ kĩragirio ũtungate? Ndĩrakũria kĩũria gĩaku rĩ, nĩ kĩgongona kĩu gĩtũmaga ũtungate kana nĩ Ngai kĩrĩa Ngai agwĩkĩrĩte gĩtungataga? Nĩ kĩrĩa Ngai anjĩkĩrĩte. Nĩ ũrarega gũkĩrutithia wĩra nĩkĩ? Sina mahali pa kufanyia kazi. Nikupatie mahali pa kufanyia kazi? Nona kĩrĩma kĩa Ngong? Ũthiĩ hau gacombĩrĩ-inĩ ga kĩrĩma kĩa Ngong wambie kũrutĩra wĩra hau. Amen. Amen. Ũthiĩ thikũ 3. Amen. Hizi zote ni za nini? Niambie tu. Kila kitu kina sababu yake. Zote ni za nini? Beauty. Can I remove some of your beauty and see whether you are become Bethel Clouds TV, empowering lives. Will you mind? It's not a command. I'm not commanding you. Would you mind? I want to show you a difference. Will you mind? I can remove it, not now, but I will. Not now? Yes. When are you going to remove? Not a command. I want to show you a difference. And I want to show you what God has in for you. This is not crime. This is not sin. But you're naturally beautiful without them.
You're such a wonderful woman. Very beautiful. Very good. But when people see you in this, they are in order. They are not bad. It's not sin. But when a man like me sees this, when your aunties, when your uncles, the society sees you in this, they say you are a prostitute. Okay. They say you are a lesbian. Are you? No. Have you ever attempted? No. Has anybody ever tried to seduce you to become a lesbian? No. Then why do you allow people to look at you as so? If she can tell you, who is she? Mother. Your mother. If she can tell you, she has never been happy with them. But she can't tell you. She fears you. Not that she fears you. She doesn't want to offend you. Okay. Yeah, that's the reason. But inside her, she's praying you remove. Because she's getting bad reports. It is not bad, it's beautiful, it's good, it's nice. Yeah. But you will be more beautiful when you are natural. You're such a wonderful woman. Chocolate. Rise up. Simama tu. Look at her. Sini wife material. Eh? It's very beautiful. But now, if I was to get you, to marry you, I will avoid you because of this. Not because they are bad, but because they send a wrong signal. Sometimes we spoil our future, not because of doing something wrong, but doing something which is good, but in the wrong places. At your age, you're such a beautiful. You have nice eyes, round-faced. You smile, nice smile, a killing smile. But see, this only, this kapat, brings you the 100% marks I've given you. This one pulls to 20%. You're still okay. Put some nice earrings here. This one, 3 of them, they're necessary. They're too many for your small nose. Okay? Yeah. Will you remove them? Not now. Will you promise God? What? You promise God? Yes. When are you going to remove them? In 3 months. In 3 months. Why 3 months? Because I'll be sick if I remove it. You'll be sick. Who told you you will be sick? You have to wait 6 months. I want six months. You're going to be sick. Said who? The person. The person who put it. Is he a medical doctor? Is he a medical doctor? No. Who is that? Who is he? Or who is she? Is he a spiritualist? Yes. True? Is he or is she a spiritualist? No. Why will it take 6 months? Why do you fear? You'll be sick. Who told you I was gonna be sick? The person who put it. Who is this person? What's your relationship with this person? No relationship. And who is this person? Just be frank. No, I'm not intimidating you. We are just having a talk. Who is this person? Who is this person to you? He's no one. He And just what powers does he or she have over your life? No powers? No. Now I want to ask you,
When you go home, go remove them. You are not going to be sick. These are demonic. And they are holding you at ransom because they are doing rituals with you. Do you get me? Mm-hmm. This is a ritual. It's a sacrifice. They are using you. They are using you to cause danger somewhere. You do cause dangers without your knowledge. They carry your spirit. They cause an accident. This is it's a point of contact with them. That is why they told you they have given you a 6-month contract to do their will. Once they are done with you, they will either kill you or they will add another contract. Do you get me? Mm-hmm. So whatever you are an altar yourself. You are walking altar, servicing the kingdom of the devil. But for you, you think it's beauty. That's why I cannot condemn you. That's why I cannot say anything. You're innocent, completely innocent. But they're using you. Okay. Do you get me? Mm-hmm. And then most of the things that are happening around you, difficult things that are happening, dangerous things that are happening, it is because of this. I'm speaking to you as a prophet of God. And you are such a beautiful, beautiful girl. But the devil wants to destroy you. In fact, they're using you. They're sending you to places without your knowledge. They're sending you a spirit. They're using you to monitor a place like this one. Okay? Okay. Did you know that? No. You didn't know that? No. Now you know. Yes. I want you to be sick and prove me wrong. Because this kingdom must go down. Remove them. Go inside there. Go inside there. You have a mark. Nani aliweka hii mark? I don't like I can't tell who put it, but I think this is what they've been using to monitor me and also my mind control. They control your mind? Yeah, and every time I wake up at night to pray, it starts itching. And I've gone to the hospital, I've been given nothing working. Mm-hmm. It's an evil mark. Who is this that you contacted? During COVID season, when we were greeting each other like this, I think they put this mark on me. And I was also done astral projection. I was also done astral projection when I attended a Bible. By who? My sister-in-law. Your sister-in-law? Yeah. They did astral projection? She did astral projection on me when I attended the husband's burial. And we almost had an accident at Salga, that black bond. You I caused? escaped. We almost got, but God delivered me. But God had shown me that morning something will happen. So I woke up at 4 to pray. And when I pray, I think the prayer that I prayed, I think it's what delivered me. Stand up. What is this? These are my things from the market. I just bought some things here in the market. Do you have any other mark somewhere else? I have this. This one? Disappeared. And another one? No, I don't know of any other. Hapa kwa mgongo? I can't be able to see. Do you sometimes feel unasikia kuitch? Hapa nyuma na uchungu, yeah. Na kauchungu hapa? Yeah. And also on this side, I was also attacked at night on my left ovary. Yeah, so I've been having issues. Yeah? Left ovary was attacked also at night. Yes. In the dream, I saw something in the dream, and I woke up, I saw this black. Yeah. What What about your periods? It disappeared. They disappeared.
Okay. Spirit of witchcraft, Illuminati, and the Freemasons. You got no power over this girl. Loose her. She is never going to be used as an agent anymore. You have used this girl to kill, to destroy, to bring down. But now I disconnect you from them in the mighty name of Jesus Christ. Fire in the mighty name of Jesus Christ. Come here. Fire in the mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. You demons, you are powerless. Loose her now. Loose her now. Loose her now. Loose her now. Destroy every communication. Destroy every network. Every demonic communication. Out. The mighty name of Jesus Christ. Out. Wacha wakai hapa. The same. But ushering. The same. But ushering to. See the danger? The danger is that you are serving in the altar, but you are being used. So it will be so difficult for people to do anything, because she is an usher. She's handling this case. And spiritually, what she's carrying is what she's carrying. So you will do everything. You remove from this one, inaingia kwa huyu. Ukimalizana na huyu kirudi, inaruka kwa huyu. So you will always be doing the same thing. Ndio unaona hapa, unaobea mtu, anaenda, atena nakuja, niobea tena, nimekubuka. Anaenda, tena narudi, nimekubuka. One touch is enough. One touch. Mami, simama. What happened to your daughter? Mawekwe. What do you know about your daughter? What do you know? Ni nini unajua kuhusu daughter yako? Hakuna. Yeah. Mko hapa kwa nini? Kuja maombi tu. Kwa nini? Siwezi sema. Huwezi sema? Hata ukiulizwa hutasema? Si mbele ya watu. Okay. Si unaona? Si mbele ya nini? Unataka nini wewe? Mwambie. Si nimekuambia? Si nilikwambia hapa? I feel I'm not relieved. Piga magoti yako uombe pale. Sasa unaona? How many touches do you want? And how do you gauge the touch? How? Unapima na nini kujua hujasikia vizuri? So unaona tuko kwenye maombi, yeye ako kwenye maombi yake. Anacheza game. Sasa huyu tena nikiendelea atasimama hapa niombe. Lakini alikuwa kwenye nini? When we are connecting the spirit to do things, somebody else uko kwa simu zako, uko kwa mambo yako. So and then he expects to be delivered. It will not come because we are not together. It is where 2 or 3 agree, that is when God is in. But we have not agreed with him. Ako kwenye games. Na ukichunguza mzuri utapata ako kwenye vitu zingine kali kuliko dream nini games. Na si kupenda kwake, amewekwa, ameambiwa sasa cheza game.
Kwa sababu wanajua leo ndio anakuja deliverance. Sasa atacheza game. Hiyo ikipita nini inakuwa maisha yake nini wamemrudisha because they are comfortable. They have won the game. So when you come to the sanctuary of God, lazima ujishikanishe na madhabahu. In spirit, in body and in soul. Lazima uingie hapa kabisa. Ndio mimi nilikuwa msaada wako. I'm not an object of prayers. I'm a connector. And if you are not connected to me, I will not connect anything to you. Power will only work when there is a connection. Kuna waya zimeshikanishwa. Lakini sasa waya yake haijashikanishwa, yake iko kwenye game. Umeelewa? So ni nini kimekupelekea kucheza game na huko kanisani? Umeboeka ama ni nini? Ama ni addiction? Ati? Maybe addiction. You are into this? Yes. What else are you into? Usiku, you watch something else? No, we don't. We only play games. Only? Yes. You don't go to some other things? No. You don't play other games? No. Ni peke yake? Ndio. Nipatie history. Nipatie history. Come. So you must be able to understand it is about the connection. Sio mimi. I am not the ultimate. I'm just connecting. I'm here as a servant, a vessel used by God to connect you to what God wants you to. That's why God alikulete hapa leo. Umenielewa? So I am not here. Mimi si chombo, si an object. I'm not an object of prayers. Mimi tu ni vessel used, an ordinary vessel used by God to connect you to what God wants you to be. Mumenielewa? So wacha kutoka nyumbani dathi kwe apostle kuhoero de mudu otainywe. Nonyita ona nini dia kuhoya. Rucine nyambire kuroka kwa bishop wakwa ajigirire. Uguo murokire guku ri na nini uguo kurokete. Na ndaire ndihaririirie ndirathi kwe bishop rucio ajigire guoko tondu ni ndirenda kindu fulani. Na ngahoya na ngahinga. Nonyita? No ugikorwo woka haha tondu ni kuiganagirira guoko ugwe kugwa ni ukugwa maita maingi muno kari gukwambiriria kugwa ndu turite ugwite na niki ugirire guko ego kugwa ni kugutuma mundu ahone niki ugirire ugwite maita maingi muno nginya mugongo waku rimwe ni uturaga tongi wagwire haha kiturwo ni guku thutha waithe tuturite ugwite haha no ugikorwo meciria maria winamo ti meciria ma kunyitanira ni reciria riaku tondu woka uigerero guoko wagwa ukamenya ni wekwo deliverance riu ya maracoka hari tondu matiri maragwa na ndona ni arageria weka uguo nigetha kiriera kimuoye kimugoithie nigetha etikie mwahie na tumia ya kuru mathiaga matahetwo suta kana capsules maugaga matire marathondekwo kana utathecetwo cindano ni nyonire ndigitari no ndanandeithio muthi so what I want from you, understand the essence of coming for the deliverance. Kuja kwa deliverance, knowing that it is not the touch, it is the teaching. The teaching that has power of the Holy Spirit. This inaweza kuwa novel. This is a novel. This is a novel without the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, this is what? But once you put the Holy Spirit, it becomes Holy Bible.
The same as me. I'm just but a vessel. I'm not a God. So ndio tuweze kutransit the power of God and myself, there must be a connection. And this connection is you. Are you fertile for fertilization to take place? An egg must be there and a sperm must be there for this to happen. Now, I am the egg. Where is the sperm? Hello? Hello? So, prepare to serve God and to be here spiritually. Lazima mkue. Hapa, ndio upate uponyaji yako. Ndio uache kudadarada kanisa from one church to another church. The problem of you moving from one, if you are in that category, moving from one church, that every bishop here, mtu yote nabii mwenye ako na touch, unamjua mpaka uko na namba yake, mpaka ya private, mpaka ya house gari yake unajua. It's because you are not ready to be connected. Until such a time you are ready for the connection, that is when you will find you will get your salvation. That is the time you get your deliverance. Deliverance will never, you can hear. Tutakaa na wewe hata miaka 10. Lakini kwa sababu you have evil mind, maishiria makuni mage, atuwete o igerero guoko. Uko igerero guoko na igerero maguru na igerero ginya mutwe. Wana rufaone to guthondeka hatu muigagerera riruo. Bwana asifiwe. Geria muno go connect na Ngai. O connect now. Na Ngai. Nigetha muturire waku ucenjie. Tiga kukenerera rira uroka kwa Waruinge, ukoma kwa Waruinge, ugathi kwa Manyuru, ukoma kwa Manyuru, ugathi kwa Harrison, ukoma kwa Harrison, ugathi kwa Muiro, ugathi kwa Hezekieli, ugathi kwa Koge. Ni uramenya thogoro ria ndihite. Nigetha uke kwa Hezekieli ri, ni uramenya thogoro ria arihite. You need to connect to understand. There is a price to pay. Toguka okay ati tondu wina mbeca ciaku iga tutire bata na mbeca ciaku. I'm not interested with your money. Ni tubeca ndina tuo. Kire gitumaga mapasta matunya andu ne gakari na tubeca na kanyumba. Ni ndina kanyumba kega. Bedroom nyanya. Kauni kanini? Na ndina gakari kega ndatikamwe tukarita tuna twega. Uguo ndire na intention ya gwe sadaka yaku ati ngagure gakari. Ndire na intention. Ciana ciakwa nĩ thomu, ndirĩ na mwana cukuru. Ona wanyo noguo ndĩ mũkũrũ, ndĩna mĩaka 35. Mwatheka. Atĩ karĩ mwana. Nĩguo tũramũcoreire. Maigua. Tisadaka. Ni ndina bata na sadaka yaku, ndimwithukumiri. Na nithukumaga mbeca njega. Wanyita. Na nithukumaga ki? Njega. Account yakwa mwisho wa mweri nĩ igĩraga milioni 2.5 million. Ciakwa ti cia kanitha. Mutikaje na nyundo muteje na igwina mbeca iria cikiraga cia kanitha. Nĩ ciakwa uthukumi wakwa. I do businesses. I do what? So, njukite kusafu Ngai. Njukite gwetha Ngai. Njukite kuhunjia Ngai. Ugo tubeca twaku ikatia. Iga, ikara tubeca twaku. Uko irutire magongona maku no ika tubeca twaku tutingituma njikare maica maria njikaraga. Matigwetia. Mweherie meciria manyu mbeca-inĩ ati ndaruta 10,000 nĩ cikunjohora, ndaruta 30,000 nĩ ikungu. Eheria meciria manyu mbeca-inĩ. Ikira meciria manyu kigongona-inĩ. Umenye kigongona gĩaku na Ngai nĩ kĩrĩkũ. What is your relationship with your God? Seek ye the kingdom of heaven, and it is righteousness, and the rest shall be added unto you. Tawini ndamenya ngĩrĩkia ngĩingĩra haha nyothe mũkwara raini hadi kuona mũndũ no ũmwe.
tone twale kaniria. Tamania sana kukutana na apostle. Wacha kutamania na kusambana na Mr. Waruinge pale. Mr. Waruinge pale atakutokosa. Pale. Lakini apostle Waruinge atakupeleka kwa Mungu. Tamania kukutana na apostle. Niye ng'ang'ao na ngejeta gwake mucii. Ni ndegaga. Tucemanagia nake haria kigongona-ini. Tondu ni nguthi uguo ndimumenyere. Nyone ni muthurio ta muthurio uria ungi. So avoid this. For you to receive the glory of God, avoid similarity na familiarity. Tia Mr. Waruinge. Mr. Waruinge ni kimundu ro uguo takiria kingi kimurefi kimukora kimundu takiria kingi wonaga na guku barabara. Tia ndikihota gukunira ritho ngire na rio ria kuna. Na tugikoo twiga kona-ini nawe handu ithuere ni kikigiria. Twi office-ini gwakwa ni kikigugiria gukundia gacai. Ni kikigugiria gwite hi baby. Hi babe. Tigana ina Mr. Waruinge. Mr. Waruinge gutiri kundu angigutwara. Mr. Waruinge ni gukurunda. No apostle Waruinge ena connection kundu kuriku. Kure kwa Jehova. Na ni eguguteithia. Na ni eguguconnect na mwene we. Mnanielewa? Avoid that your office. You avoid kabisa. I am a human being. Alafu nigedire mutumia. Ni ndire na mutumia. De bogo ya ndwiki. Nimanyita. No ngioka kuthimiria uguo nyone no utweke material. Nigugwetera kahua. Twathi kahua renda kujia gugucoka guthii atia. Na haria kahua. Gugucoka guthii atia. Tutiahengeca kigongona giki. Yeah? Yes, tugukihengeca kigongona giki. Tondu ndina kaundu ndirenda gwika. Yes, ndikigwetera kahua haha. Nigugwetera handu hangi. No abai mu avoid Mr. Waruinge. Mr. Waruinge tigana inake. Tigana inake. Rekei tu muteithiririe arugame apostle. Nanyita arugame ki? Kana mutikenagio ni apostle? Yes. Tene rĩrĩa ararĩ Mr. nĩ mũramukuhagĩrĩria. Ani mũrendaga kũmuona. Rĩu kĩitũ twake maguta macio. Ndeithĩrĩriai maguta macio magĩe na hinya. Nanyita nisaidieni kusimama. I'm not a robot. I'm the same man. Hallelujah. Nikiona ngĩtatumia taya ngamera ukaitu mũndeithĩrĩrie. Tondu arĩa ingĩta gũkũ cũcũ. Nona arĩa ingĩta gũkũ. Nona nyarari ici rona haha. Ici ndacita cihoye citihoyaga kurugama kigongona ciugaga fafa ninakamata yeye akue bwana yangu nitamsimamia nitakuwa mwaminifu baba. Ureciria mwe bara-ini githe we wiki kiwanja ugithi kucomoka gura kora thigari ni ciathire thigari ni we cihoyagira. Oye Ngai. Ukavaya. Uyo ndego kenyenda. Uyo ndego kenyenda. Taruga mara igoro jojo. Uyo ndego kenyenda. Asa. Uyo kujetanira nama na kihoto. Ndamutuma wira. Kendi mutume wira. Mikora yothe. Yukite kanitha ino nundu wakwa. Muigate. Ndamutuma wira na ndamwira ndarutha rwa kuma kuri Jehova. Mundu muka wothe ukite guku tondu arenda nie atumume maitho na ndana kana kinye guku magaruru ngwire kuigata tondu wira ndirarutika guku nwanyita ndiratika guku tondu maikarite mateganeirie uguo nwaingira haria nwaingira haria haigira muhiki haria ingira haria mutumia toyo aingira haria thikũ ici arakoma na mundu wothe eciria riu mwenda jamanie na ki jamanie na mbao kana jamanie na ki obici njakite yaki jamanie na ki mutikindehere mang'ombe jamanagie namo
Nini? Moroko la honokire adu magana manana ma 56. Na kemodo ikarete hai. Aikarete hai. Etereire kwena nura igira haria nigetha menye ndathi gukoma. Nigitandani nakio hari. Ndire naguoya nie ndi. Ai we nie ndi naguoya. De king'ang'i. Thikiriria inde mwire. Tutafute Mungu. Kama ulikuja hapa ukitarajia ni mimi, I'm telling you, you are in for a rude shock. Nidi kangauro, kedo kyoru, kedo tageda wekana. Don't admire a man like me. I'm a dictator. Mimi ni commander. I don't have love. Did mimi ni kama bao, sina upendo. As long as you are not doing the will of God, sina upendo. Ni dutera modo na modo rashari ya gai. Kama ni wewe unatafuta leo, ni wewe rashari ya turugama na igoro. Ndio na wewe tu hao leo muthiku. Akro ni rashari ya gai. Nwanyita. Onakro umuthi uturathi utuko Mombasa. Ngumwikira ngari-ini yakwa tuthi nake Mombasa. Tigwo imugecaria mundu ati ni akomirwo nake. Inywe moyo guthima. Mena ngejia guthima. Tutafute Mungu, tuache hii maneno. Umenielewa? Tutafute nani? Tutafute Mungu. Angalia the muujiza. Watu wangapi wametafuta hall kama hii hapa Nairobi wamekosa. Being in such a place. My bishop alikuja hapa kaniambia, how did you get this place? He has been here over 30 years. Watu wengi wametafuta, but God, our God is a gracious God. Yani demwiraga hekedo akanekera crusade ya Moro peke yake nilitumia 2.5 million. Mulichaga? Si pesa yangu. Siwezi kulingia mtu. Siwezi kulinga. It was not my money. Nilisikia mtu anatiambia ndagotomera giriga na lemwe, ndagotomera giri pepite, ndagotomera giri magana matatu. It is not a single coin from my pocket. Unataka kuniambia watu wote ni wajiga? Mukute giriga na lemwe mtu akatsikarutera wagai. Mtu ni mjiga. It is God. God has commanded them. Siwezi kuliga hii nyumba yote hivi vitu zote. Tulitumia mamilioni ya pesa. There is no single coin from my pocket. But because I connected myself to God, God decided to be a blessing to his work. Can't you connect yourself? Connect. Kujishikanisha tu na hii madhabahu. Ushikanisha tu. Uone the beauty of this place. How God will beautify your life. You know struggle. You will be that creature that God wanted. You be that vessel that God wanted. Don't do anything here because you want to please anybody. Do not serve God by pleasing people. They don't have atwa niyo manari na Jesu ira iyo last week niyo manari na Jesu ginya buda irakinyagire muthike me mashuka manarire mashuka buda irakinyaga mashuka dekanyitwo ne giko tondu ikareire muthamaki. 1 week later, 1 week later, crucify him. Tunataka mwizi. So if I decide to please you, 1 week later, okay, the devil worshiper. Let's glorify God. Mother ni agosho. Tuabaralie ritwa ya Jehova. Neturathi kuraihu. We are conquering. We are winning. Me, I've come from far. The reason why you find me, I have the zeal for my God. Mwiri wakwa tigitage kurutira ina rithathi 12 iria cigerete ha mwiri uyu hukuku ndina ire macihurite mwiri ndungenya te utiro kenjerie ni tukuoire humbaga twega twa kuhumbira ni tukuoire humbite twega igetha hithe tigana nanie naigua tigana nanie uria wi thiini wakwa mwende wako ni urona ni aragutwara handu mwende wako ni urona ucio wi thiini wakwa ni anginyukitie ni andwarithagia wega mwende wanyita no nginyukithietie tinie ti uhoti wakwa ti githomo ni na Bible ndire ndathomera ati uguo muno ta hujia ri angi ni thomeire juju ni ndina theology ndina degree ya theology no ndiui nginyaga haha nguharirie magithomo kio muthi ndakinya haha ndagaruru he Bible ndahuthira he theology ndahuthira acha ni kiyucio wi thiini wakwa o nderebaga guo nyonaga screen yekirwo haha mbere ngero thoma haria
Ugicoka riu tutwarane nawe atia we. Iwe ingigithii handu ngutware mukawa-ini njoke njikiriro screen jero. Uma riu. Na hiko niguo gukwenda gutwara out. Niguo gukuhaririirie. Tutigane na nie. Tutigane na nie. Ni ngirumagia ngari hanga ugathi Naivasha ngekora ndivoi. Na gukuhete ndeti ya Naivasha na gakwira thiaga Naivasha mukawa-ini burani njoke ndeigwe ndivoi. Imu tutieje kuhetania bure. Mwathani agocwo. Ndamurakaria umuthi na mutikirira thina. Rakarai tu. No murikena. Mwire tuwe mwega. Hallelujah. Mwathani aragutwarithia atia? Uko tuhewe ira. Utuheo ira. Tucoke imwe no tuigwe ira. Chafaka ite tuigwe ira. Tusikie ushuhuda sasa. Najua Mungu ametenda. Mimi sina ubaya, nataka kukufundisha jinsi ya kumtafuta Mungu. Mhubiri wako si yeye anakutafutia Mungu. Mungu ni wewe. Ujitafutie Mungu wako. Sawa? Acha tusikie ushuhuda hapa. Huyu Mungu ni Mungu mwema. Mwenye baraka nyingi. Simama pale. Utuambie ulikuwa nani? Ulikuwa unafanya vituko gani? Na sasa Mungu amekufikisha wapi? Kwa sababu vituko umefanya baya sana. Kabisa. Hata shetani alikukataa akasema this is not mine. Mimi kwenda vituko zingine tunafanyaga mpaka shetani anasema huyu si mimi. Huyu si mimi. Anaambia Mungu acha. Na haria de moru. This is not me. Simama hapo tuambie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi nashiriki na Apostolic Faith Church ada Bishop Peter Gatimo, na ninashukuru sana kuja lunch. Nilikuwa nimepanga siku mingi sana kuja hapa kwa sababu mimi ni fan wa Apostle. Namsikilizanga sana kwa simu. Na nina furaha kuwa hapa siku ya leo. Mimi nimepitia mambo mingi. Nimefanya mambo mingi. Before niokoke, nilifanya mambo mingi sana. Hata hizo Apostle anasema mambo ya abortion nimefanya. Na sioni haya kwa sababu nimefanya. Lakini Mungu aliniokoa. Umetoa mimba ngapi? Umetoa mimba ngapi? Umefanya abortion ngapi? I think nimefanya kama 4. Yes. 4. Thank you. Na sasa how do you feel? Sasa nina furaha sana kwa sababu nilimjua Mungu. Na amenitendea mambo mingi. Tangu nimjue, amenifanyia mengi sana. Kwa sababu kwanza aliponya mtoto wangu, alikuwa na kidney alikuwa anafanyiwa dialysis, lakini alifanyiwa transplant, na mimi ndio nilikuwa dona yake. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana kwa sababu kama sio huyo Mungu nilikubali, singetoka kwa hiyo theater, ama huyo mtoto wangu hangetoka kwa hiyo theater. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana. Lakini pia napenda Apostle sana kwa sababu hii mambo ya kujijua huko kwa wazazi na wazazi huko. Napenda sana kusikiza mambo ya altars. Nilianza kusikiza hiyo mambo ya altars na Archbishop Harrison Nganga before hata niokoke. Nilikuwa na watch Faith TV kwa sababu nilikuwa napenda sana kusikia hiyo mambo ya altars, hiyo mambo ya madhabahu. Unafaa kujishikanisha na madhabahu ile ya Mungu. Unajua madhabahu, kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu isiyo ya Mungu. Kwa sababu ukikuja kama kuna mahali unaweza enda uwekelewe mkono utoke na mashetani ya hapo. Na ukifikiria ni madhabahu ya Mungu. Lakini nashukuru Mungu sana. Amen. Pigeni makofi. Next, kuna mwingine ushuhuda? Tupatiwe mwingine. Haraka. Mtu mwingine yako na ushuhuda ama Thanksgiving? Hakuna? Chukua microphone. Mwingine ajitayarishe. Shika microphone vizuri.
Iko ni kweli? Kama mushuva ule wanyita kama mushuva. Okay, nimekuwa Catholic muda mrefu sana kutoka kuzaliwa kwangu. Na nikawa nimeangalia Kate Jijo forum wakati ali-invite Apostle. Apostle akaenda akanena na nikaanza kumsikiliza. Na kutoka nimsikilize nikampigia simu. Apostle, watu atafute Apostle sasa anaweza patikana. Kuna wakati hatapatikana. Kwa sababu nilipiga simu, hajui simu na alichukua simu na akaniambia nije. Na nilipokuja kwa Apostle, hata si miezi mingi, June, niliingia hapa kwa Apostle June, tarehe 12. Na kutoka tarehe 12 ndio hiyo neno ananena ya Ezekiel ikawa kweli. Mamangu alikuwa mchawi Bahati. Mchawi wa wachawi. Kuolewa nikaolewa pahali kwa devil worshiper, kwa Illuminati. Mimi already nimekuwa sacrifice. Mimi nilikuwa donkey ya kila mtu. Tumezaliwa watu 11. Mimi ndio nilikuwa donkey yao. Unatafuta pesa usiku na mchana. Si ujitairishe, si wewe mwenyewe utumie pesa. Ni watu wenyu watumie. Umalize kufundisha watu wenyu, umalize kuwa empower. Sasa tena mamako anataka kuchukua watoto wako. Lakini Mungu alikuwa amenificha kabisa. Sasa nilijua wakati nilifika hapa Apostle tukaongea naye. Nikajua pahali Mungu alikuwa amenificha ni mbali sana, kwa sababu watoto wangu wamesoma sana. Si hizi degree hizi tu. Wamesoma kabisa, wana makampani zao. Wazungu wanawatafuta, wako Australia wanatafutwa na wazungu. Wale wako huku ni mapilot, wasichana mapilot. Lakini Mungu alinificha hata kama mama alinitumia vibaya sana na nini yote. Hakuna kitu hata moja ilifanyika. Mwishowe wakati alijifunga kamba ndio animalize kabisa. Mafuta iko hapo, anataka nimpake ndio niwe vile anataka. Mungu naye akaniondoa. Na nikawa atuongei na mama miezi miwili. Nitawapatia story vile mama vile Holy Spirit. Nilikuwa nimejifunga sana kwenda kanisa, mimi Catholic hapa St. Francis Xavier. Holy Spirit imekataa niingie St. Francis Xavier. Imenipeleka mpaka Bahati. Mimi nikiingia pale Kariakoo naambia Holy Spirit, hapana, mimi siendi, nitakufa. Saki kwenda kuona mama. Lakini nilipofika Bahati, nilifika Bahati saa 3. Naye mama alikuwa ameamka. Mimi sikuwa najua kuhubiri. Nilihubiri na Kikuyu. Nikimwambia habari ya wale waganga unaleta, Holy Spirit anasema, wale waganga unatoa Tanzania, sikuwa nikijua mimi. Wale unatoa Uganda. Wale unatoa Kahawa, kila pahali nilimention. Na nikamention na akaanza kulia. Na kutoka siku hiyo Holy Spirit ananipeleka Bahati mara 3, kwa sababu mamangu alimaliza babangu, akamaliza ndugu yangu, akamaliza dada yangu. Na hizo vitu zilikuwa zinaniangaza kabisa. Holy Spirit alirudi akanipeleka Bahati mara 3, kila Sunday ananipeleka. Na mama akaanza kunena vile babangu alienda. Na vile uchawi iko na msifikiria kuna uchawi. Zile movies munaona za Nigeria zikipikiwa supu na nini ziko.
Bahati zilikuwa vile mama alinena na akaniambia, alikuwa zikifanywa hivi mpaka wanaita mwezi. Wanaita mwezi ndio ije ilalie hii nyungu hapa. Alafu saa 9 ya usiku anaambia mwezi ende. Kesho asubuhi babangu amepewa hiyo pombe, ilikuwa inachemshwa hapo. Amekuwa mwendawazimu sasa, kazi, gari zake ameharibu, amekuwa kitu aieleweki. Anaenda tu hivi kutoka nyumba moja ile ingine, na baba hakuwa mtu wa kwenda kwa pahali. Kakangu akamfanya the same. Nilipoenda Sunday ya 3 nikamuuliza, naye my sister washuka na yeye hakuwa akikunywa pombe, walimfanya nini? Hapana, walikata nywele yake, wakakata nguo yake, zikafungwa, zikawekwa kwa hiyo nyungu. Zikarudi kesho asubuhi zikazikwa. Kuna mti hapa kwetu, hapo kwetu, mti ile tree altar. Hiyo mti miaka mingi haija. Na baba alipopoteza akili yake alikuwa anachukua kakiti anakaa hapo kwa hiyo mti. Kwa hivyo ile mnanenewa na apostle, nataka kuambia nyinyi nyote, tafadhalini sikilizeni apostle na mtafute wakati mnaweza mtafuta. Kuwa hard mkifikiria ati hakuna urogi, hakuna nini. I witnessed it. Na nime witness ati kutoka nije kwa apostle. My daughter who is a pilot, who was a pilot and is a pilot, alikuja nyumbani siku moja. Nilikuja nyumbani nikamkuta amekuja na bwanake na watoto wake 3. Ameacha kazi ya captain, alikuwa captain 540. Kumuuliza nini nimefanyika? Mimi nimefikiria siwezi acha wakati na fly South Africa nini, na mimi sitaki kuachia watoto, house girl. Msichana ameacha piloting, amekuja amekaa chini. Sasa leo alipata offers nyingi sana. Ati leo ni head of an office. Next month anaenda simulator ndege mpya, hata Kenya haijaipata, ndio anaenda Switzerland kuileta. Kwa hivyo tuache hii madhawabu, ni madhawabu na ina moto, na muache kuwa ngumu. Mungu amewaleta hapa kwa sababu kuna sababu ile amewaleta hapa. Tafuteni Mungu. Mumtafute Mungu naye atawapeleka ile level mnapaswa kuwa, na kutoka hapo nyinyi wenyewe mtafurahi. Na mtafurahi. Sasa niko na tujukuu karibu dazani moja. Nikija natu hapa hata mtajua vile mta control. Kwa nini? Ni Mungu, huyu Mungu yuko juu. Na sema asante sana, na naambia apostle asante sana. Thank you. Asante Pigieni Yesu makofi. Another one with a powerful testimony. Tupatie tu, toeni ushuhuda. Tunaibisha shetani, tunamaliza nguvu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Peris Wajiru, nimetoka Roitoktok, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nilianza kuwatch apostle like 2 months ago, na venye tumekuwa tukipelekana na yeye nimesoma mambo mingi, na nimeona kweli yale anatufundisha ukifuata na ukifanya kuna mafanikio. Kwa hivyo ningewasihi tufuate na tumutii kenye anasema tufanye. Apostle, niko na swali. Wakati ulikuwa unafundisha kuhusu mchanga, venye mchanga huwa inakataa mtu. Hiyo usiku after kuwatch kwa YouTube niliota mtu alikuja akanipatia mchanga kwa mdomo na nikaikula nikameza. Hiyo inamaanisha nini? Alikupatia mchanga. Huyo mtu alikuwa nani? Niliona tu mkono. Mchanga. Kukula mchanga ulisikia ikiwa mzuri ama mbaya? Ilinichoka. Hata sasa hata ndio nikubuke doto, ilibidi niamke juu nilikuwa nakohoa. Hata ulikohoa, ulikuchoka physically? Physically nilikohoa. Hiyo haikuwa mchanga, ilikuwa uchawi. Lakini wametumia mchanga kukuroga wewe. Yeah. Okay. Now how do I overcome that? You're in the right place. Yeah.
Tutazungumzia ulikuja nayo mchanga ya kwenu. Sikubeba. Sasa utaniletea mchanga ya kwenu Kehumo because hiyo kitu imetoka kwenu. I'm from Kiambu but I stay. Yes. Now from Kiambu, where is your original home? Where your father, your mother is? Kiambu. That is where the problem but is. The land is already sold. Don't worry. That is where your problem started. Kule umetoka. That is why hata kule tok you are struggling. Yes, I am. The same struggle mlikuwa nayo kule nyumbani. Venye mama yako na baba yako walihangaika. Hivyo ndivyo unahangaika huko. Kabisa. So it is something that is following you. Na ne teri wa kwanyu. Todo teri ucio wa kwanyu ni uri wena na migabo. Ni uri na magabo. Na ni uri na irumi na ing'oki. Iceragia iguru ya teri wanyu. Okay. So hiyo tutaongea, takusaidia. Okay. Yeah. Thank you. Somebody else? Kuja tusimama pale. Acha nikusaidie. Mwathani agocwo. Haleluya. Nini nigenetio ni Ngai kuma rĩrĩa ndĩrokire haha nĩnjiguĩte gũcenjia. Mwathani agocwo. Ndiĩ ndathoma rĩngĩ no kuma rĩrĩa ndĩrokire ona nĩ ndĩraigua kwĩna rĩera rĩngĩ. Ngai akumio. Ndaigua kwĩna hinya ũngĩ wa Ngai. Ndĩrona ti ũrĩa ngoragwo. Mwathani agocwo. Ni hakwa ndungata ya Ngai nĩ ũrandeithirie na ndĩraigua ndĩna ihoru nĩ ũndũ wa gwitũ. Gwitũ nĩ mwena wa Moro o kũu Mona nĩkuo gwitũ. No kĩũria kĩrĩa ndĩrenda kuga ndĩrauga atĩrĩrĩ, sister ciakwa twaciarirwo tũrĩ andũ atandatũ. No baba witũ na mami witũ rĩrĩa okire Moro athiĩ kũracia gwitũ kũgũrĩra mami witũ oire mbũri 12 agĩthiĩ gũtwara rĩu akaraci ũrĩa andũ mathiaga na mbũri. Mathiĩ nĩgetha hingũrĩrwo kĩhingo nĩgetha mbũri cingĩre. Guka wa baba wa yani guka wa mami witũ arutũrũrire mbũri icio akiuga atĩ nĩ hĩnju. Agĩcingata baba witũ handũ ha kũingĩra na mbũri rĩ ciarutirwo ciumĩte. Nake baba rĩu mbũri ikĩnyagana tondũ yani gwitũ nĩ Kairuthi kwa mami witũ nĩ Kairuthi no kwa baba nĩ Mahiga. Rĩu mbũri ikĩnyagana. Rĩu mũthee akĩrigwo tondũ nĩ ciaingatwo rĩ agũciroria nakũ. Mũthee rĩu oire mbũri agĩthiĩ akĩhithia mũrĩmo ũrĩa. Ahithia nakũu ndaigana gũcoka kũgũra mami witũ. Kuma hĩndĩ ĩyo ũhoro ũgĩthira hau. Na kuma hau rĩ yani baba witũ ndarĩ na baba wao arĩ wa mũirĩtu. Nake gatagatĩ-inĩ ka kwao agĩtunywo mũgũnda nĩ aya arĩa maciaranĩirwo na baba rĩ andũ wao cousin rĩu makĩmũtunya mũgũnda. Mũgũnda ũcio nĩ agaĩirwo nĩ guka. Naguo mũgũnda ũcio rĩ ũrĩa agaĩirwo rĩ gũkĩgĩa kĩũndũ gũkĩgĩa njũkĩ yani gũkĩgĩa macira. Mũthee akerwo mũgũnda nĩ wake athuri a itũra na wacio magathi makahakana. Mũthee ningĩ cira ũgathiĩ igoti-inĩ. Ikĩbidi mũthee atiganĩrie mũgũnda agĩcoka Moro. Rĩu mũthee akuire ũndũ wa kũmakania tondũ arĩ cira Moro. No mũgũnda ũcio wa gwitũ rĩ ũrĩa wa mũthee rĩ wokire njũkĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩmaga mĩtĩ ĩkohokaga ĩiki. Mũgũnda gũtirĩ mũndũ ũrĩmaga. Arĩa mamũtunyire mũgũnda onao matihotaga kũrĩma nĩ ũndũ wa njũkĩ. Rĩu na ithuĩ rĩu nĩ ũndũ wa guoya rĩ na ithuĩ tũgĩtigana na mũgũnda wa mũthee. No mũthee nĩ akuire. Na arafu nake baba ndagũrire mami witũ. Rĩu na ithuĩ ciana citũ sister ciakwa twatua kũbanga nĩ tũgũthiĩ gũtwara rũracio tũkagũre mami witũ rĩ kĩũndũ gĩgoka tũkahĩngĩcana ona tũgũthiĩte tondũ mama witũ guka matiagĩkuire. Guka nake mama witũ nĩ akuire. Rĩu nĩ ciana cia mama yani makazini twathiĩ tũkaga kũiguana. Rĩu ona nĩguo ndĩrarigwo gũgũthiĩ atĩa ona ndĩrakenire mũno. Nĩgũkwagĩra mũgũnda wanyu thiĩ mũcoke mũgũnda wanyu. Nĩtimona Mahiga bad kũu nĩko kwĩ njũkĩ Mahiga thiĩ mũcoke kuo. Mũgũnda nĩ wanyu. Icio nĩ thigari cia Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũngĩoya mũgũnda ũcio. Kwa rũracio rĩ ũthiĩ ũke ngũtarĩrie gwĩka. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtuĩtwo guka ũcio. Ucio nĩwe mũgũtwarĩra rũracio. Nĩ mbũri ciarĩ cigana?
12 mutigo kiongerera ingi mutware mutariro muthi mutariro mutaro kulikana na muhiriga mwiro mirongo igana mwatariro riu mubange mwambe muthi mukahande ithige gutire kwa hando ithige ni kuhanditwo kweli na iria ciatigarite ni mwaracitie mugo mutiaracitie ni mwatarirwo okay ugo ni muracitie icio ciatigarite 12 ri tugutwarira urio twitwo muthuri ucio yes yeah wengine testimony I want a testimony wewe ambao unajua Mungu amekufanyia kitu kama hata wewe ukuje najua ni kweli Bwana asifiwe again itagwo Kamau na ndi muhonoku mera hweno mega nyu muri ahonoku muri mwekirwo maundu ni mwathani no wari guku ngihoerwo ha mundu wari ku ngihoerwo ha ndathiaga operation na operation ingiathire ndingiokirire but the man of God amwona mpe respect right now na walk nafanya kila kitu na hiyo kitu ilikuwa imevimba iko karibu sana kuisha and I thank God. Ulifanya operation? No. Ilifanyaje yani ilikuwaje tu? Wapatie tu story. Ulikuwa umekuja ni kuombea uende operation? Yeah. Nilikuwa nimekuja niombe niende operation na ilikuwa mwezi wa 7. So sikuenda operation. Kapeni kamebaki ni kadogo tu lakini kataisha. So si kataisha. Ukienda pale nje kwa choo uguse usikie kama iko. Amen. 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 So this man alikuwa amekuja anafanya operation. Ulikuwa umefunga nini? Chuma. Niko nayo hata sasa hivi. Naweza onyesha wakitaka. Chuma. Kwa mwili yote imefungwa na chuma. So alikuwa aende afanye operation ya spinal. Na kama angefanya hiyo operation ni angeenda. That is true. So wakati alikuja hapa nikamwambia no operation. Malaika wakamweka hapa chini wakamfanya operation. Amen. 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 Mimi nimetoka mbali. I was a leech. Right now I'm poor. Sasa but don't worry. Sikiliza. Right now you're talking about healing. Kuja tuongee. Ulikuwa unaenda kutumia pesa ngapi? Ilikuwa 2.7. Simu nipatie hata kama ni kamoja. Alikuwa atumia 2.7 million. Yeah. But Mungu ni mwema. Asante. Mpigieni Yesu makofi. Another one. Unafi hii deru wapi odiweje? Naigwa. Hizi devu uweke chini. Ziko na zimeguza na watu wabaya. Mwathani agocwo. Ogo moigwa ngiro njitagwo Moses ocio wa Bible. Na ne ngoretwo kwa muda nikifuata apostle. Na ndi muhonoki no mothe ni ndauga renew vows na Ngai. Tondu ugo oko mumakin moigwa ria njira haha. Heki undu ngitakoretwo gikiega gikifuatite na ni watubundithia maundu mega muno muthi na gwiciria nimenyete chanzo cha hayo maneno ya kukua ni urakorwo ni urenda gukorwo na atumia ingi ni urafuatwo ni atumia ingi na undu ucio ni ukoretwo wi mucie tatuigire thiri spirit yo ni ndamionete ĩ muciĩ yari nau
Raja na baba witũ. Nĩ watumia igana? Ndingĩhota kuga nĩ igana, no nĩ ndoya igana ona. No ti atĩ nĩ ambũri, nĩ arĩa ũraigua. Nĩ ũkora. Nĩ ũkora. Wathiĩ nĩ kwĩ brother yake, baba mũkũrũ na acio angĩ. Weru nginya warĩ na nga 10. Twathiĩte rĩu kwa brother yakwa nĩgetha ũke gũsettle na mũtumia asettlire na wa gatano. Ahikĩtie agĩteaga agĩteaga. Okay, nĩ njũĩ no arakare harĩa arĩ angĩona ũndũ ũyũ, no nĩguo kũrĩ. Na maũndũ mau nĩ tũkoretwo tũkĩrũa namo ndĩ ũmwe wao. Ngĩũka kũhikania ndarũa na maũndũ mau tondũ nĩ ndahonokete bado, no magakorwo nĩ maranjiga thĩ. Ngĩmwĩra thaa ici ũguo ũraigua apostle ekugaga no ũkorwo wĩna mbia, wĩ mũtongu in spiritual realm, no nginya nyũmba ndũrĩhĩte. It's true, niĩ mũkĩnyona haha ũguo ngoragwo nĩ biacara nyingĩ mũno cia billions of money, of which gũtirĩ ona ĩmwe ĩrĩa yathiĩ through. Twathiĩ twakinya harĩa mwisho, transactions cithiĩ na mbere cikahingwo. Ũguo auga thaa ici ũhoro wa atumia. Ta rĩu last time ndauma haha nĩ ndakũgweteire nĩ twarĩ na thĩna na mũtumia wakwa. Nĩ hikanĩtie ndĩna ciana 2. Nĩ twarĩ na thĩna na mũtumia wakwa tondũ he atumia ta 5 ũguo marĩ raini-inĩ hanini. Ona gũtuĩka ndiathiĩte intimate nao. Ũrĩa kũrĩ. No ũrĩa gwathiĩte. No marĩ hau. Na Ngai nĩ mwega ona haha hena erĩ marakũmereria mata haha. Ngai nĩ akawega nĩ gũkwarĩria ũrute ũndũ ũcio tondũ nĩ ngũkĩte ngwĩre ũndũ ũcio tondũ ndauma haha last Wednesday but one on Friday nĩ twarũire mũno na mũtumia wakwa. Nĩ mũhoi onake. Ahoire Ngai amwĩraga nginya ũrĩa twaragia na airĩtu acio. Na anjĩrire othe acio 5. Koguo gwakwa tũrĩ anabii 100. Niĩ mũtumia wakwa na ciana ciakwa 2. No mũthake no, it's dangerous on the other side, but mwena ũyũ ũngĩ nĩ wega kwĩ Ngai, gũcokeria Ngai ngatho. Na nĩ twarũire mũno na ngĩmwarĩria akĩgũagũa. Saturday tũkĩoya haro ningĩ. Na nĩ anjĩrire njoke ngũgeithie na ngwĩre maũndũ mau mothe na ndikahithe. Na nĩkĩo ndauga ndũgame nĩgetha ona spirit ĩyo ĩkoretwo ĩgĩbuata ĩigue thoni na yage kũbuata. Tondũ ti wega ũkĩmenyaga wĩ ndungata ya Ngai. Ta rĩu ndĩ mũini, he hingo ndandĩkĩte mũirĩtu wa wĩra na ti ũmwe, kuma 10 na kĩndũ, no othe marĩ devil worshippers. Wa mũico nĩwe wokire kũnjĩra ona acio angĩ marokaga magĩthiaga rĩ, othe marĩ devil worshippers. Na ũcio he hingo twamenya maũndũ marĩa twamenyire nĩ anjĩrire we tiga ũguo wĩinaga, nĩ ndĩ mũini wa gospel, tiga ũguo wĩinaga, nderĩtwo nyĩmbo ciaku kuma ũmũthĩ ndũgathiĩ na mbere kũina. Na hingo kwarĩ 2016, I think 2016-2017, ndiĩ ndacoka studio rwĩmbo rũgathira. Ndĩna projects ta 3 ũguo. Since then nginya ũmũthĩ ndirĩ ndarĩkia. Na gũkorwo nĩ hoyagĩra andũ na maũndũ ngona nĩ marathiĩ na mbere mao marĩa ndahoera. Nginya he hingo last year ndathire ngĩhoera mũtumia na gũkũ Kitui aparalyzete kuma haha gũthiĩ na thĩ na akĩhona. No niĩ ndatua kũhoera maũndũ makwa matiũkaga. Gũtirĩ ũndũ ũthiaga na mbere. No rĩu mũthenya ũrĩa ndokire rĩu twaria nawe na ũkĩnjĩra thiĩ harĩa hoe, baadaye ũkĩnjitĩrĩria maguta, ndaiguire Roho Mũtheru anyingĩra na ndarĩrire mũno andũ arĩa marĩ ho no mauge ũguo. No ũmũthĩ no ũguo kwa happen, na niĩ ndirĩraga ũguo. Niĩ ona mũndũ akuĩte ũnjĩre mũndũ nĩ akua, niĩ nĩ akua,
poleni sana. Niĩ ndihotaga kũrĩra. No roho wa Ngai nĩ ahotaga na with a certain power which I can't explain. Na after twarwa ndarĩria mũtumia na ngĩmwĩra ona maũndũ mau mothe ũrĩa ndatwaririe nawe naki nĩ ndonire Ngai tondũ arĩ athiĩ kwao on Saturday, on Sunday, na athiĩ araikare thikũ ithatũ, ararire mũthenya ũmwe agĩũka mũthenya ũyũ ũngĩ, no agĩthiĩ anjĩrĩte ndaracoka, koguo athiĩ agĩthiaga. Rĩu ngagĩcokeria Ngai ngatho mũno tondũ after kwaria nake na kũhoya mũno na gũtuĩka ndirahotaga kũhoya nĩ pressure, nĩ stress arĩ o nyũmba na nĩ aranjoheire. Yes. Mũrehe kanitha-inĩ Sunday. Tuma tũke nake. No anjĩra kwanza wambe ũthiĩ. Wambe ohere. Kĩmwĩre nĩ wahera. Ngũmwĩra ndahera na nĩ herete. Rĩu Sunday mũke nake. Na ndĩ ready gũserve Ngai na ngoro yakwa yothe. Thank you. Haha ũmũthĩ nĩguo nguga officially ndenda gũtungata na kĩgongona gĩkĩ. Thanks. Ũkorwo my mentor na ũnyite guoko na ndũkandekie. Niĩ ũguo nĩguo ngũkwĩra. Thank you. Thaa iria waigua wĩna ndagĩka ũngĩenda kũnyona, ũngĩenda twaranĩrie tondũ ndingĩgĩkuona hingo ciothe, thimũ yakwa nĩ ngũkũhe. Thank you. Anytime. Thank you. Hũrĩrai mwanake ũcio makobi. Nĩ mũthuri. Nĩ mwaigua iretu? O nĩ mũthuri wene. Mzee wa wenyewe. Thank you my brother. Ngai akũrathime na Ngai akweruherie mũtũrĩre waku. Kĩgongona kĩa Ngai gĩgũtungatĩre. Harĩa hothe ũrĩthiaga, Ngai akorwo hamwe nawe. Araika kwa Ngai magũthiũrũrũkĩre. Roho wa Ngai akorwo hamwe nawe. Ndakwĩrĩgĩra na rũirigo rwa thakame ya Jesũ. Gũtirĩ kĩndũ gĩgakuona. Nĩ ndatumumia arĩa makuonaga. Arĩa magwĩciragia ũũru nĩ ndamaharagania na makinya mao nĩ ndathũkangia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Yes, mwingine? Somebody else quickly. Mtu wa madasi. Hallelujah. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hama rĩtwa njĩtagwo Elizabeth Wanjirũ wa Waruinge. Waruinge nĩ baba no mũnene nĩ mũthuri. Nĩ nyenda Jesũ. Apostle. Thank you. Nĩ ũndeithĩtie. Nĩ nyumĩte haraihu. Tinie. Nĩ Ngai. Nĩ Ngai ũteithanagia. Amen. Nĩ ngoretwo ngĩbuata teachings cia Apostle mũno ndanoka gũkũ tũgaikara nake thĩ akandara tondũ some parts ndarĩ mũkĩgu no nĩ atũmĩte ndũgame na hau nginyĩte ndĩrauga nĩ Ngai na mataro ma Apostle. Wa mbere nĩ ngwenda kwamba gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wahanĩkire last week nĩ wanjũririe ndorĩire kũ ti kũra nĩ kwenda gatarĩ ngoma gwĩkĩra thuti rekei tũtwaibicage ngoma kana atĩa nĩ ngoma kwĩhotora tondũ nĩ ndirikanaga mũthenya ũrĩa ndokire gũkũ the last time nilikuwa huku Apostle nietirie partnership na akiuga next Sunday I want all the partners to come with 1,000. I was among the people who came with 1,000 but since then pesa kuingia kwa mfuko yangu hiyo ni historia. Hiyo ni kitu nimeshia mpaka na Apostle. Imeenda hivyo mpaka sasa mimi kwangu yani penye tunafanya kazi pesa inaingia tu kwa mfuko ya mzee. Kwangu inakuja ikiendanga such that if I want even 50 bob I have to ask. Whereby I'm working from saa 4 za asubuhi mpaka saa 4:30 za usiku. Nikakuja tukaongea na Apostle akani advise na nikakuwa comforted. Although nafinyika on one side but comforted on the other side. But God is good. Apostle have yani kiarema ndikoretwo ngĩũka kanitha-inĩ ndakwĩraga nĩ ngoma kwĩhanda na magerio maingĩ na challenges kũingĩha
For the moment that I have not been around, my mother-in-law ni arwarire. Amekuwa admitted in the hospital, in and out, such that turathukuma na nima nimurathukuma na mukona bia no cia kinya moko. Hizo pesa zote zinaenda hospitali. There is nothing that you can do. Wera no kuriha thibitari. Gina ni hakinyite handu tukaremwo gina ni kuriha nyumba iria tuikaraga, gina tukamba kuremwo ni kuriha haria turutagira wira. In the name of bia murathukuma mugitwaraga thibitari. Unfortunately, my mother-in-law ni akihurukire na Ngai amuhe kihuruko kiega. Na gocia riu ni hindi aranina kindu mweri umwe. Na after riu guthikwo ri riu nikikwe challenges ingicumirite. Actually, family ya muthuri wakwa apostle kwina altars na ni ndito such that ni tariu hakwa ni ndirigwa ngiremwo ngina ni kuma advice tondu ni altars ndito such that altars ici ni ciambitie riu gukua andu tondu wathikiriria karugano ri father-in-law akuire ni undu wa ma altars macio, mother-in-law arakuire ni undu wa marogotanio macio. Tha ici ri kuragitwikira ni magithire gwa thuri marathomerwa gambugu tondu tatu inyuĩ thekani muno marakihurirwo mbugu magikirwo uria merirwo na gugitwika riu magitware mirigo iria magirirwo ni gugitwara na maga gutwara hena mundu ugutheca riu ni ndikuga ndikandi wa family yo kandi wa family yo ni I need your advice how. No riu ni hakwa thamiri yakwa ri ni rakararia muno the things that they are doing inside me na feel this is not the right thing, despite wanasema this thing mkikosa kupeleka this and this ina cause death in the family, but inside me I'm feeling hapana, this is not the right thing. Actually wakati tulikuwa tuna mourn my mother-in-law, Mungu alisababisha matanga ikakuja kwangu. Na kila sister-in-law alikuwa anakuja, kila mtu ni kama walikuwa wanaleta confession kwangu. Kila mtu alikuwa anakuja ananiambia my mother used to do this, used to do this, used to do this. Mwingine anakuja my mother used to do this. Yani zile vitu ziko kwa hiyo familia. Apostle, we need your prayer. Yes. Now nilikuja hapa last Wednesday. The reason as to why uliniona hapa data andikitwo the previous night. Nigetha ngathie guthivira nigetha njuke ku. Guku. Nigetha njuke guku. Todo ilifika mahali nikiomba ruhusa ya kuja kanisani unanyimwa. Hauna pesa za kuja. Yani mwanaume amekufungia kila means ya pesa kabisa. Such that hata ukimwambia unataka kwenda kanisani anakwambia na mdomo go, but utatembea kutoka Ruiru mpaka hapa you can't. So mimi wakati nilichapa on Tuesday jioni ulitandikwa vizuri. I proper smart. Such that nikasema I'll take this opportunity niende wapi? Such that sitarukia hiyo job. Mimi nitatoka hapa. Juu umechapwa. Yes. Kwa hivyo Mungu alifanya uchapwe ndio kuja kanisani. Kuja kanisani. Pigeni Yesu makofi. Sema hata mimi nataka kuchapwa. So wakati mimi nilikuja hapa kwa in this sanctuary, nilikuja tukaombewa na nikatoka tukaenda. On that Wednesday nilipanga, yani tumetengeneza WhatsApp group, nikatengeneza yani nile tuku nitakumageria. Si kwa sababu madhe amepass, si tutengeneze tuka mkutano kadogo at least. Tukiuke tondu ni turagicaka ite na turarira tukihe mwiri pole. Actually kitu wameishi kungangana for the rest of their life. Mama yao aliishi kutamani kuunganisha watoto wake, walishindwa. Alikufa akitamani kuunganisha watoto wake. But ile tu jokes, si tupatane tu tupe mwili pole, actually hakuna mtu alipinga. Walisema yes. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikasema basi nimagetekirai no mokari makari ado sina. Nikaambia Mungu ingilia kati. Hapo nikawaambia sawa, tuchangeni kidogo kidogo ndio tupate nini chakula. Hakuna mtu alikata. So I want to thank the Lord so much for using me to unite that family. I glorify the name of the Lord. Kwa sababu
hata wazazi wa hiyo boma walikufa na walipumzika bila kuunganisha familia. But through this altar, through ile mafuta nilipakwa hapa on Wednesday, hiyo mafuta ilinifuata mpaka kwangu nyumbani na imeweza kuunganisha that familia. Apostle, I want to ask you one thing. Yeah. Before the death of my mother-in-law, nigukoretwo gwa kwanja nigukoretwo gugiuka magogo meri. Na nimekuwa na ile doubt. This thing not si kawaida. Magogo. Mary. Spirit of witchcraft. Na magogo macio igiumaja niguo mokaga. Ndacoka nyumba makora. Ngiuma gwakwa guthi wira-ini tutwaranaga namo. Ngicoka kuma wira-ini guka gwakwa tukoraga namo. Riu utuko ri ngiuka ri ndikoraga magogo ngoraga manyau. Wakinya mucii ri wakinya wa mona ri umade matikome magogo ni andu umere inywe umagwete maritwa uramenya no nao nyumburira nyumburira uramenya no nao umere inywe ningukwira no mwire mutikana coke hari atiriki. Thank you. Thank you. Yeah. Somebody else? Yes. Tuende haraka haraka ndio naona masaa imeenda sana. Bwana asifiwe. Mimi nikikuja hapa nilikuja ile side nyingine. Side ile nyingine. Sasa hatukuwa tumehamia hapa. Mimi nilikuja kama ninataka kujiua. Na hiyo wiki ndio nilikuwa nikufe. Nilikuwa nishapanga kila kitu. Sasa nilikuwa nimepoteza pesa mingi, yani 3 million. Ilienda tu within a month. Within a month nilipoteza 3 millions. Sasa vile nilikuja hapa nikasikia hapo kwanza kabla nikuje hapa kile kitu ilinifanya nikuje hapa kitu tu iliniambia niingie kwa YouTube. Mimi sikuwa najua Apostle. Hata sikuwa vile anasemaga wa Mungiki sijui nini. Mimi najua huyo mwingine. Sikuwa namjua. Sasa nikaingia YouTube nikaona wakiwa na yule alikuwa hapa mwenye alileta gari. Oya. Yeah. Sasa nikaingia hiyo nikasikiza. Ndio nikampigia simu na akanipigia. Hakuchukua mara ya kwanza. Akanipigia nikakuja huko. Sasa vile nilienda huko akahubiri. Vile alihubiri mimi niliokoka hiyo siku. Na nikajua hii ni madhabahu yangu na nitakuwa ninakuja hapa. Sasa imagine wa leo ukitaja hiyo pesa mimi nilisahau hiyo pesa. Yani nisiariganire uhoro ucio no umire thiini wakwa na ngirekio uhoro ucio sigwetagwo ngari kana hiane nilikuwa na pesa. Yenyewe nilikuwa hata na gari. Nilikuwa na kila kitu maisha mzuri nilikuwa na kama maisha poa kabisa. Lakini zilipotea zote. Lakini saa hii hata nilitoa shukrani hapa. Nikaambia Mungu asante sana vile ulichukua hiyo pesa na ukaondoa kila kitu yangu. Nilikujua sababu mimi sikuwa naenda kanisa from start date sijaenda kanisa. Nilikuwa nafanya kazi from Monday to Sunday. Sikuwa naenda kanisa. Mimi sikuwa najua mambo ya Mungu. Sana nilikuja hapa nikatoa shukrani. Nikaambia Mungu ni vizuri hivyo ulichukua hizo vitu zote ili nikutumikie. Sababu nilijielewa na nikajijua. Sasa nikaambia Mungu nitamtumikia, nitafanya kazi yake hivyo sasa. Na nikatoa shukrani. Sasa hata saa hii nikaekewa hiyo 3 million. Niambiwa nirudi huko hiyo maisha nilikuwa siwezi nikachukua. Nimeamua kufanyia Mungu kazi bila pesa ama with money or without. Yeah. Kwa hivyo ukikuja hapa unabadilika na ile mzigo ulikuwa umebeba hata unaisahau. Mimi nilisahau.
Asante sana. Thank you. Pigeni makofi. Wa mwisho kabisa. Nataka tu kusema kitu sababu apostle alikuwa ameniambia nisimame na sikuwa nataka kusimama, and that's disobedience. Kwa majina naitwa Cecilia Wangeshi. Agnes is my sister and yadi kind of alinielekeza huku. Mimi nafanya kazi Kenyatta National Hospital na nashukuru Mungu. Mine is siwezi kutaki kupeana testimony yangu leo. Maybe another day after nimepona. Lakini yangu tu ni kupeana shukrani. Wacha hivyo apostle anasema watu wamekuwa akimfuata, mimi nianza kufuata akiwa Waruinge. Wacha sasa yako apostle. Nilikuwa namfuata akiwa Waruinge. Na nilikuwa nafuata every time ameshikwa, every time. Sababu gani? Sababu alikuwa anasumbua biashara yangu. A long time ago nilikuwa na matatu. Na zilikuwa zinaenda Ngumo route 33. Na nisumbua sana na watu wa Mungiki. Na ule mtu nilikuwa narudishia lawama ni yeye. Kwa hivyo every time ningesikia Waruinge ameshikwa, najua wacha akae tufanye biashara. But hata wakati aliokoka na my sister kaniambia mimi nakujanga huku, na nikaanza kumfuata Saimokei kidogo. Sikuwa nataka kuamini kabisa apostle. Tuko na history na yeye. Lakini sasa nimeamini. You are a good person. Everything happens for a reason. That was that season. This is this season now. And I'm grateful for everything. Na wakati kifika nitapeana testimony yangu. Amen. Sio mtu ni mhubiri. Tutamfanya kuwe pastor. Bwana asifiwe. Naitwa Mine Wambui. Wale ambao walikuwa kwa service on Sunday. It was during, that is after service, Kuna wenye tulikuwa nao, maybe mnanikumbuka. Bwana asifiwe. Napenda Kristo, namshukuru kwa sababu ameniokoa. Nashiriki na kanisa la Jesus Spring Ministry. But from here onward, soon I will give the way forward. Bwana asifiwe. Kuna kipindi inakujanga kwa, I think ni kwa Inoro ama ni kwa sijui ni station gani ya Simon Kibe. Bwana asifiwe. Inasemanga ni kwa Inoro wanasemanga wathireko. Si ndio? Yeah. Is it that one? No. Natafuta ile ya Noti Jeraine inaitwa aje? Hii ya Wakameme. Yule anakujanga Saturday morning. Yes, Maninyali. Bwana asifiwe. Hapo beleni kuna mama alikuwa anaileta ambaye alikuwa anaitwa Ngathono wa Mushomba. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunaita aje that time? Nataka kusema kuna vile tunasaidiwanga ama vile wanasaidianga watu kutafuta wale ambao walipoteza watu wao, si ndio? Wanasema alikuwa amepotea for some years or so, alafu amepatana na watu wao, si ni ukweli? Now, kuna wakati nilifika mahali nikasikia kana kwamba I've been saved, I love God, I serve, but nikafika mahali nikasikia mimi mwenyewe nimepotea. Bwana asifiwe. Sijui kama ushaikuwa, kuna something we normally call jail without walls. Kuna wale ambao wanaelewa hiyo. Hiyo jela ambayo haina ukuta ni mbaya kushida ile iko na ukuta. Heli ya apostle ambaye alikuwa anawekwa kwa jela ambayo imewekwa ukuta. Bwana asifiwe. Na nikakaa ndani yangu nikijiuliza ile furaha nilikuanga nayo, the joy that I used to have from within. Bwana asifiwe. Nilikuwa naitafuta. Yes, mkicheka sometimes najiuliza sasa watu wanacheka nini? Na inafika mahali sometimes inabidi I pretend because niko na wale na watu wananijua. Bwana asifiwe. Na ninacheka but ni hapa. But huko ndani nasikia kabisa I am lost. Bwana asifiwe. Na on Sunday ilikuja hapa and we were with our brother there mwenye aligombewa akiwa mgonjwa even with our mom. Na wakati ambapo niliona service imeisha hawaendi,
it was like nikakuja, alikuwa ameketi hapa, nikamuuliza kwani tunaendelea, na mimi sikupebea watoto lunch. Kaenda nikanunulia watoto something to eat na tukaendelea. And I was telling my daughter, wacha tu tuwaendelee kuwaogojea, otherwise ningeulizwa mimi ningeenda, but since wanataka kugojea deliverance, wacha tu tuwagoje. Bwana asifiwe. Nimekuja hapa kuhimiza mtu kama vile apostle ametuambia, whenever you come here with your heart being a fertile soul, ama fertile soil. Bwana asifiwe. Mbegu ikianguka itamea. Bwana asifiwe. Na tukaendelea. Mchungaji alikuwa anatupreachia that day. Na it was about the curse of anger ama bitterness, something like that. The curse of bitterness. Bwana asifiwe. I have been under this curse for long. Praise God. Kuna mtu ambaye nilisikianga, nimekaa nikisikia uchungu. And I thank God today, ninaweza ongea bila kumwaga machozi. Bwana asifiwe. On Sunday I cried a lot. But I thank this God kwa sababu I've been delivered. Yes, nilikuwa nakuja kuleta my brother and my aunt, wao walikuwa wanahitaji deliverance. And I was sitting. Sasa hata niliwaambia tukienda, mimi I thought nyinyi ndio mnahitaji deliverance. Bwana asifiwe. Lakini the happiness, the joy, you know there is a difference between happiness and joy. Si ni ukweli? The joy that I was looking for a very long time, it ruled automatically that day. Wakati ambapo niliongea hapa na nikasema uchungu ambao unakuanga nayo juu ya mtu fulani, a relative. Bwana asifiwe. Kama vile wa brother amesema, tukiaibisha shetani hata yeye anaibikanga. Na anajua kabisa huko sina nafasi. Bwana asifiwe. I've been following apostle since last year, but sometimes inafika mahali naenda offline, lakini nikirudi tena hivyo. Na nikakuwa nimekuja huko chini, but that day, as our apostle has said, it is not every day your deliverance day. Praise God. Nimekuwa nikikuja hata huko chini, nilikuwa nimeenda kwa sababu nasikia uchungu kwa ile madhabahu natumikia, nasikia kabisa sina furaha, not because wamenimesi ama wamenikosea. And my pastor, wherever she is, God bless you. But nilikuwa nakaa nikiwa na mzigo fulani. Na wacha niwaambie our brothers and our sister, wakati ambapo uko karibu na mtu mmoja, you see somebody, ama uone mtu anafanya kitu ambacho wewe mwenyewe hunge expect that person yafanya ama aongee, never be quick to judge. Bwana asifiwe. Some of us, some of the people wanakuanga ada oppression. Bwana asifiwe. Ninatamani ile raha nilikuwa nayo sipati, lakini wewe ukiniangalia unaona huyo mama ako sawa, but ndani yangu naumia. But nimesimama hapa kusema nashukuru Mungu. Wakati ambapo tulioboa Sunday tukapreach, in fact I got delivered during the teachings, na nikasikia kabisa kuna himizo ya kwamba niongee, lakini nilikuwa nashindwa nitaongea nisamehe nani, kwa nini alifanya hivyo, na she did it deliberately. Bwana asifiwe. But I thank God today I'm free and I am happy. Hata nilienda nikiwaambia I am totally completely free. Na sifa na utukufu kwa Bwana. Asante. The other thing apostle, there before nikuje huko chini, nilikuwa na very bad spiritual battle, a spiritual warfare during the night. Shai fight mpaka unaamuka unasikia kabisa unahema. Niliamuka, but the moment niliamuka I was given the word, the name, and I was wondering, all along nimekuwa nikiomba. That day, that Sunday, ndio tukuja that Sunday, the night, that previous Saturday, nikawa nimeona tulikuwa caged somewhere with my kids. Na ikawa kuna ancient people. Mnakumbuka wale wazee walikuwa kitambo, hawakuwa wamefomika vizuri.
walikuwa na some rituals. Bwana asifiwe. And I was saying ndani yangu, lakini Mungu sinakupenda. Yesu, najua wewe ulifia msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Bwana asifiwe. Na nikakuwa, kwa hiyo nilikuwa naona natamani kuachana na hawa watu, but inashindikana. Praise God. Na nikajipata hiyo dream kanipeleka kwa Mayant, yule ambaye tulikuja na yeye Sunday. Na tukakuwa tumeenda mahali na yeye, na nikaona nimefunguliwa, watoto wangu na mimi nikaona tuko free. Bwana asifiwe. And those wazee walienda, they were some old wazee na wamama. Nyuso hazikuwa clear, but niliamuka nikisifu. Nikisema wimbo ulikuwa unasema nimekobolewa na kushukuru kwa sababu ya kunifungua minyororo. Bwana asifiwe. Na ninaamini nimefunguka because nilifunguka on Sunday. Bwana wabariki. Thank you very much. Tusimame kwa miguu yetu sasa tuweze kushukuru. Thank you for the testimonies. Kesho tuko na dhigira kutoka saa 3 asubuhi, kwa hivyo nitakuwa na mahubiri ya lugha ya Kikuyu. Kwa hivyo natumainia tutalaunch hiyo mahubiri ya lugha ya Kikuyu kwa sababu tumepata nafasi Inoro, tutakuwa tukihubiri. Tumepatiwa live moja kwa mwezi ya Sunday na Inoro na kesha moja. Sio ni muujiza? Kuna Sunday moja watakuwa wanatupatia kwa mwezi ya Sunday service, na tutakuwa tukihubiri saa hiyo na Kikuyu. Kwa hivyo nitawatangazia ni lini ndio tukufike mapema. Na tarehe 8 tutakuwa na kesha, lakini I will confirm to you tomorrow once every plans are ready. Therefore we are moving places, ndio? Kana media sasa wanaanza kukubebeleza, tunataka kukubebu nani? Si unaona umekuwa? Yes, umekuwa. Si unaliga kidogo. So nataka ujiombe tu dakika 2. Waambie Mungu asante kwa kunileta kwenye madhabahu hii. Jiombe tu dakika 2. Mwambie Mungu ni asante. Mwambie tu nijalie tu, nisaidie, nibariki, nifungulie milango, nifungulie njia zangu. Mwambie Mungu tu, dirikana tu, dirikana. De hata kaine dirikana, de na mathina makwa dirikana. Mwire tu akuririkane, mwire akuhore tondu ni Ngai mwega, ni Ngai mwega. Mwite tu na kana kayo kanene, mwire ni thengio Ngai ni undu wa gutuhe mahinda maya. Thengio Ngai ni undu wa guturathima. Thengio Ngai ni undu wa gutwenda muno makiria. Thengio. Hizo shuhuda zimekuwa nzuri. Mwambie asante kwa ushuhuda ambao tumeupata. Mwambie Baba asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru na kuabudu. Ninasema ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo ambao umetupatia, siku iliyojawa na neema yako, siku iliyojawa na baraka zako. Asante kwa watoto hao wote waliokuja hapa, ukaweza kuwabariki, kuwaneemesha, kuwasaidia na hata kuwafanikisha katika malengo mbalimbali. Walikuja wakiwa na matarajio makubwa, watakutana na wewe, na hakika nina uhakika kwamba wamekutana na wewe. Ukawaongoze. Kuna wale wako na matatizo ya kifedha, matatizo ya kiuchumi, matatizo katika familia, katika ndoa zao, katika pesa, katika huduma zao. Jehova ukaweza kuwasaidia na uwapatie uregesho mpya, uwapatie tena neema na kibali, uwafungulie milango yao. Jehova, ninakuja kinyume na kazi zote za wachawi, waganga wote na Illuminati. Ninasambaratisha nguzo zao, nasambaratisha mipango yao, nasambaratisha kazi zao katika jina la Yesu Kristo. Ninainua bendera yako, wewe ni Jehova nisi. Tunatangaza ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe, ila ni wewe tu. Asante kwa huduma hii, maana umeifanikisha. Dunia yote inaizungumzia, na ni kwa sababu ya upendo wako. Baba, nakuomba tu tupatie kibali na utupatie nguvu zaidi, tukaweza kuwafikia hata wale walio kule mbali, na wale ambao wanateseka kupitia kwa magonjwa mbalimbali kama kansa, kama ukimwi, magonjwa ya kifamilia, laana ambazo zimekuwa zikiwasukuma. Ninakuomba Baba utupe kibali zaidi, nikaweza kuwafikia zaidi. Niletee watoto zaidi, na kanisa hii Baba ukailijaze, na ukaweza kutupatia finances na breakthrough zote, tukaweza kufaulu katika njia zetu. Abariki akina baba ambao wamekuja hapa na kina mama ambao wamekuwa pamoja na wewe katika wakati mzuri wanapokutafuta. Vijana na wavulana na wasichana wote Baba ukawabariki.
hata watoto ukawabariki. Mimi pia ukanikumbuke. Unapokumbuka watu wote, nikumbuke na ukumbuke watoto wangu walio uzao wangu na watoto wangu wa kiroho. Baba, ukaweza kuwainua na ukaweza kumkumbuka tu pamoja na bishop wangu, Bishop Harrison Ng'ang'a. Mneemeshe tu na ukaweza kumpaulisha katika malengo mbalimbali. Hata wanaomfuata, wanaomsikiliza ukaneemeshe. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. And now may the grace